Please take your seat. Our other panelist, Ali Taqir Sheikh Saab, is just coming. He's just arriving. And we have received regrets from Ahmed Kamal Saab. His cousin has just died and he has to rush back to the family. Our guest of honor, Mr. Idris Masood, who is a member, DRR, NDMA. He is in a meeting with the Japanese delegation. He will be arriving soon after the meeting to join us. Thank you very much. May I request for the recitation from the Holy Quran? قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Shukriya. Now we will start our proceeding. Ladies and gentlemen, as we know, when we talk about climate finance, and that too for WASH, that's an important area to discuss. That's why IRC has conducted a short study, a brief study on the subject, on which I will discuss later on, and the panel discussion will be followed up after the presentation. But if you look at the importance of the subject itself, water, sanitation, and hygiene, I guess if you look at Pakistan's climate issue in total, my understanding and study is that this is the area which is actually causes the major problems of climate impacts in Pakistan. Indus is our lifeline. When it starts from the top to the sea level, it has a lot of destruction on the way, and that is harming us a lot, costing around $12 billion a year in terms of water losses and other losses, ecosystem losses on the way. And only $2 billion are required annually for to maintain the Indus Basin system. So that's an area which cannot be neglected. And recently in the flood, we have seen that a lot of the water related issues we are facing, WASH in total, hygiene and sanitation, the flood water washed away all these facilities, infrastructure. And of course, WASH is not alone an infrastructure. That entails a whole economy and whole, the political economy of climate impacts. In terms of the losses, if we look at the adaptation, figures are already known. I am not giving anything new, 7 to 14 billion. Similarly, mitigation, we have commitments to cover 15% under our own resources, and 35% resources will be generated from various climate financing that we require. Only for energy transition, we need over $100 billion. So that's a huge gap. If you look at the climate finances as a journal, though I will talk in the presentation that which are the windows and opportunities for climate finance and what are the issues to access them, and some of the results which IRC has conducted through the research that they have just built in. The issue is that the WASH as an area, as a sector, whether it is duly acknowledged or duly fed or adequately funded, these are some of the questions which I guess will be addressed over the panel discussion, because we have eminent panel here, those who are expert on area. Some have the expertise on WASH programming, some have the climate financing expertise, and luckily we have Dr. Fahad, who has scientific background of the climate issues. So when we will have panel discussion, we will have detailed things. I would not take much time on this introduction, because
I would invite here for the welcome address, Ms. Shabnam Bloch. There are a lot of mics here. Yes. Thank you. Thank you, Dr. Shafkat, and thank you, everyone. Distinguished guests, panelists, dear participants, good morning. Still morning. I think Dr. Shafkat has already set the ground in terms of why we are here today. We all know that being in the sector since decades, we all know that WASH is a critical entry point for reducing community vulnerability to climate change, to climate impacts, closing gaps on gender, education, prosperity, and health inequalities. WASH is also integral to supporting community climate resilience that ensures that no one is left behind, because we have been talking a lot about sustainable development. So if we really aim on that, then WASH is the critical entry point. Because climate resilient WASH goes beyond infrastructure, and to ensure that solutions meet the needs for the most marginalized and can continue functioning in the face of climate hazards. According to Ministry of Climate Change, the country urgently needs to transition to a climate resilient economy. And by this time, I think it's not only Ministry of Climate Change, but many other ministries also agree on that sooner the better. We really need to transition to the climate resilient economy. The ministry has estimated that the country requires $7 billion to 14 billion annually till 2050 for adaptation alone. We're not talking about mitigation yet, only for the adaptation. For reduction, for Pakistan, in terms of mitigation, we intend to set an ambition aim of overall 50% reduction in our projected emission by 2030, which is not very far. And this includes 15% drop in emissions from the current benchmark via activities funded from the country's own resources, and an additional 35% drop from activities funded from international support. These targets are estimated to require $101 billion just for energy transition. So we're just talking about one sector. So just for energy transition, we require $101 billion. Pakistan is one of the most water-stressed countries. We have been saying this a lot lately. The government of Pakistan, in its National Climate Change Policy 2021, has prioritized climate-related risks based on an assessment of technological and infrastructure options to improve resilience in WASH sector. The policy's goal for 2030 is to ensure sustainable management of water resources for all, in alignment with Sustainable Development Goal 6, which is clean energy and sanitation. So this is the scenario, which I think we are quite aware about it, but it's good to remind ourselves that this is the context where we are operating and where we are talking about sustainable development goals and sustainable policy changes. Identification of project deliverables upfront by donors and NGOs means that the work is not iterative, community-driven, and sensitive cultural process and needs. So this is one of the gaps which is identified through this study, because there is a detailed presentation on the study. I will not go into the technical details, but just to appraise you on, like, as I mentioned, as I briefed about the operational context and scenario, the
subject study, which we are going to talk right now, the IRC carried out this study on the ease of access to climate finance related to finance and water resource management program under a consortium funded by the Water for Women Fund. There was a consortium and IRC was leading that consortium. So the study aimed to develop a country scoping brief on the climate finances available for the WASH sector and identifies the main barriers, like what are the key barriers and why we are not able to access the climate financing related to WASH and water resource management, and recommendations for the civil society organizations and donors to improve the accessibility of funds for climate resilience WASH. So in total, there were 6 briefs developed for 6 countries, which includes India, Pakistan, Indonesia, Cambodia, Papua New Guinea, and Pacific region. IRC, as I mentioned earlier, led the study under the Consortium for Pakistan Country Brief Development. This is why we are here together, which comprise data, of course, from a desk review and interviews with climate finance stakeholders in Pakistan. We're going to have a detailed presentation on that. So I'll just highlight the 4 key barriers which were identified through this study, especially in the context of Pakistan. On top line barriers is the complexity of the process. Somehow we have in mind that the more the process is complex, the more it is productive, or more it is attractive, or more it is sellable. So the study has clearly identified the complexity of the process as a key barrier in terms of accessing the climate financing. Most of the CSOs involved in the study expressed that the complexity and length of the proposal development processes, it is a significant barrier to applying and often resulted in the low proposition, especially related to climate financing. Another key barrier which was identified was related to the capacity of local CSOs, the local civil society organization, because the process itself is quite resource intensive. And it requires significant amount of documentation, technical expertise, and a lot of resources. And the CSOs were connected to, in fact, they're connected to the remote communities and would otherwise be competent to deliver and implement WASH projects, are often not resourceful enough to access climate financing for WASH. Number 3 is lack of community engagement. As I mentioned earlier, when I was briefing on the context as well, that when we identify the projects and the project deliverables, sometimes or most of the times, I would say the engagement with the communities is not sufficient enough. And this can often result in disengaged communities and marginalized groups who may feel that their voice is not heard during project development phases. Number 4 is limited local opportunities, because CSOs generally either rely on their international offices to source funding information, their relationship with the government departments or other organizations, which they have worked in the past. As such, smaller CSOs who may be connected to remote communities but not hold these relationships or technical expertise are often excluded from accessing funding opportunities. Several donors involved in the research I'm talking about, they also mentioned that they are often unaware who to approach and rely on existing relationships for funding opportunities. So these are the CSOs who can deliver better otherwise because they are quite engaged with the communities, but due to these barriers, they are not able to access the climate financing. There are 4 key recommendations coming out of this study. I will not go into more details because I'm sure there's a presentation, but just to apprise you on the key recommendations based to actually reduce these barriers to access to the climate financing. The top line recommendation is that WASH should be recognized as an integral component of any climate adaptation project and be targeted in programs that also incorporate disaster management, food security, and environmental conservation, like not WASH as just a standalone WASH, which is equally important, but has to be integrated among other sectors as well.
Recognizing these nexus issues through an ecosystem-based approach allows for holism and acts as an entry point to address gender equality, education, health, and economic livelihoods. Number two comes with related to donors. The donors should also consider providing support to such organizations who lack resources to submit high-quality proposals, but are otherwise capable of delivering such projects. Local CSOs could be facilitated through training on proposal submission, addressing English language related issues, translation requirements, capacity building on monitoring, evaluation, and other technical expertise which may be required to develop and submit such proposals. Orientations and training sessions can be arranged for the local and international partners on the available climate financing opportunities and processes to follow, because this has been identified as top barrier, because most of the CSOs, even international organizations which are part of this study, they categorically said that they are not aware that how many climate financing mechanisms are available and how can they access to that. So the training and orientation and awareness raising requires a lot of efforts at all levels. Accreditation to the Green Climate Fund. I think that has been debated a lot lately, especially post COP27 scenario. So this accreditation and other global funds shall be made easier, because if you really want to make difference, the access issue is something which we really need to address. So it has to be made easier, accessible, and further rolled out with the ease of process and waivers in countries like Pakistan. Thank you very much. I will end here. There's a lot which is yet to come. So I'll leave something for my fellow panelists as well. Thank you once again for joining us today in a very important discussion. Thanks a lot. Thank you, Shabnam Sahaba, for setting another scene for the report and further actions, telling the context and the challenges as well. Thank you so much. And I would like to welcome Ali Tawqir Saab for his joining. Thank you very much, sir. Now, in the second half of this was just an inaugural session. Now we are moving to our technical session of presentation, followed by the panel discussion. Do you have presentation here? Just display kar dein. So I will just give major, top line things. Shabnam has also covered in her speech, but some of the issues or some of the areas I would like to explore here which relate to the study. Actually, this study, the background is that IRC has contributed to National Climate Agenda, and particularly climate finance for WASH. That's an important area, and the collaboration for this study has been through Water for Women window and led by University of Technology Study, UTS, Sydney. So that you have seen some of the logos also that also tell where from all the cooperation is going on. The finding of the study were recently showcased in COP27 on a thematic day 9 in the Water Pavilion, were well received by the audience, because that's an area which has been covered in the study, which relates to, as I earlier said in my inaugural remarks, that this is the area of climate issues in Pakistan's context, which is largely linked to the Indus Basin, and 90% our economy and livelihood is linked some one or the other way to this valley. The brief provides a short overview of climate finance available for water, sanitation, hygiene sector in Pakistan. It also identifies the main barriers to climate finance access and highlights proven pathways to funding. It also recommends ways for civil society organization and donors, primarily donors, the government, multilateral development banks, to improve access to funds and climate resilience. It is one of a series of briefs covering several countries in the Asia and Pacific. Why I'm focusing on the word brief?
because it's not a full-fledged study. It's a brief overview of the situation that may lead to another big study. And maybe that study could be contributed by researcher, by scientific, and by policy person like us sitting here on the table. So the brief is based on analysis of secondary data from a desk review and interviews with key climate finance stakeholders in late 2020. Annex A lists, the study has a list of the organization who were interviews. Let me give you the understanding of whom were interviews for this study. Asian Development Bank, Civil Society Organization, various organizations, Department of Foreign Affairs and Trade Australia, and other NGOs, INGOs, their experts, particularly their expert on WASH, they were interviews, committees was conducted, and the issue was how the climate finance can be accessed by the organization, particularly civil society organization, and what are the challenges. Challenges are huge because of the impediments to access and particularly the complexities of the proposal mechanism. Because for proposal submission, NGOs and even the government, they need a lot of technical expertise, which unfortunately in Pakistan is not available for each and every organization. That's why access is an issue. If you look at the figures which the study in key findings say that 59% of overall climate funds are utilized during the 5-year were earmarked for adaptation, and 41% were relating to the project on mitigation, and only 22%, which was part of these two fundings, 100% funding, 59% adaptation, 41% mitigation. And among these funds, only 22% was specific on the WASH. I guess if you look at the scale of WASH needs, this is a bigger amount, which I think should be, more. And that's the study find. The reason is that it is not easily accessible. There are a lot of funding mechanisms available, which next slide, please, on the funding mechanisms. Yes, you can see these are some of the funding mechanism available. Green Climate Fund. If you look at the large fund, there's a Green Climate Fund, Global Environment Facility, Adaptation Fund, Global Shield Fund, which was recently announced at COP27. And another fund was announced on loss and damage, which is yet to take some shape. We will see how it takes up. So that will be seen in future. And then if you look at global and regional funds, you will see that there is Asian Development Bank, European Union, Japan International Cooperation Agency, JICA, and then there are bilateral fund applicable, which is Department of Foreign Affairs and Trade, the Foreign and Commonwealth Development Office, FCDO, Actions on Climate Today, the Swedish International Development Agency, Global Affairs Canada, and United States Agency for International Development, USAID. And various embassies also provide funding for the climate related issues and projects. Other fundings are also government allocation and private sector. Private sector through CSR, but the small companies still using the term CSR, but that has been expanded now on environment, social responsibility, and governance, ESG. So ESG has a lot of technical component, but this relates to the bigger companies. Globally, the big companies, big corporation, Gates Foundation and other, they provide these kind of fundings. So these are some of the funding mechanism available. Next, please. And there are some barriers, lack of WASH specific fund, because the issue is that funds are there, they are generalized. And even the study says the global funding arrangement, they are not only a few international donors, which I discussed here.
they only provide specific WASH funds in terms of climate finance, but many of them club them with some other funding, for example, nutrition, food security, and other areas. These are not WASH specific. And then stringent requirement by the donors. See, funding, certainly funding is not easy to access. There should be requirement, but at least they should be in a way that they could be accessed. If they are not accessible, then no use of. What is the problem here is that even a funding facility and in Pakistani National Disaster Risk Management Fund, why it is underfunded at the moment? Because it requires 30% parity from the implementers. And if you look at Pakistan's case, all are there, the practitioners, those who every day see the challenges, how 30% can be afforded by small NGOs, those who are already resource trained, and they have to face a lot of compliance issues by the government, by FBR, many other things. These checks should be there. I'm not saying that these checks should not be there. They should be, but they should not strangulate. They should regulate. So regulation and strangulation, these are two different things. And that's why civil society has problem. There are some other problem with civil society. Please, next slide. In civil society also has problem, as earlier I said in my opening statement, that they lack technical expertise. They also lack the resources which are required to be to access NDRMF, 30%. They do not have, but technical issue is big issue. If you want to apply for some funding, if these are funding opportunity, I'll give you the rundown also how much funding so far Pakistan could access on climate finance facilities. So if you see the challenges for civil society, and this study was basically, and the brief was basically focused on the issues faced by the civil society organization, humanitarian organization at local level. Even INGOs, they also have some sort of similar kind of things. The regulation thing and NOCs are an issue, and even donor want MOUs. So donors are also having these kind of things, which they should understand that there are difficulties in getting all these things. They are not easy. Now government has done some of the areas, they made it easy. Now EAD and the Ministry of Interior, they are somehow welcome to the suggestion by civil society. They are making these rules and procedures accessible to the people if you go to their websites. But still there are impediments which are harming us to access the funds. As I said, the civil society, next please. Civil society has issues. Civil society should improve their own capacity in terms of technical support, in terms of partnership building, in terms of donor relation, so that they can meet the requirement of technical proposals to access funding. The study also has some of the suggestion for the donors, that at least they should also realize the situation on ground. And particularly if you look at the recent floods, how the resource was not available there. I have conducted a study on the response, humanitarian response in Pakistan due to the flood, which also supplement to the argument of this study, which is that the response was largely led by the local actors, and hardly that matched to the standard which was met in 2010 by international donors. In 2010, almost $3 billion were contributed for the flood response. But now, what is the quantum? This is 267 million, just a peanut. So that's the issue where Pakistan is facing the climate finance challenges. And this brief focuses about these challenges, and recommend to the donors also that they should also consider some of the impediments people in Pakistan or the organization in Pakistan
are facing. So with this, some of the slides, I would like to summarize it. As I said, I will let you know what is the state of the fundings we have so far been receiving or received is minimal, as I quoted you what we have got during the flood response. For the climate thing, despite constraint in accessing climate financing from multilateral donors, bilateral partners, and private sector organizations, both the government and non-government organizations in Pakistan have been struggling to get their share in highly competitive climate financing markets amid cumbersome processes. Whatever so far has been fetched is just a peanut against Pakistan's climate financing requirements, which runs in billions of dollars annually. At the end of this year, now we are close of the year 2022, Pakistan has been able to access about $131 million, just 131 million. And look at the scale of damage. We had $30 billion in losses and damage in Pakistan out of the floods. And what we immediately require is $16 billion. And so far we have been able to get it, 131 million from the GCF and through intermediary fundings, $426 million from GEF, and $10 million from Climate Adaptation Fund, which I have just discussed here, the window opportunities. If you calculate and conclude all of them, what we have so far got, it is only 10% for the WASH climate. This is a alarming situation, this report says. So I guess this is a very tricky situation which need to be discussed here at the panel. I would end here, and now I will move to the panel and I'll go to my seat so that we can interact and do the panel discussion, which is the last part of it, because it is just the study which have been conducted. I presented before you. Now we will have a follow-up panel discussion from the experts. I have, based on the study and the requirement of the day, I have certain questions to our panelists, and one I will request them on that. Thank you very much. Thank you very much. So let us start with the first question, which is why climate finance for WASH needs to be given priority. And I would first request Arif Sahab, because you are already working on this subject. So over to you. Hello. So I actually come from a humanitarian WASH background, and जब मैं पाकिस्तान आया तो I thought कि यहाँ पर तो long term WASH पे बहुत काम हो रहा होगा. But what was surprising was actually two things. The first is that WASH is not a priority for anyone. If you look at all of our figures, from water to sanitation to water quality to hygiene, in everything we are way below the rest of the region as well as the country. और उसमें एक अजीब बात ये भी है कि if we actually look at the norms and the values that we want to promote, we are an Islamic country. And in Islam, cleanliness is 50%, but that is not seen anywhere in the country. So I think the critical issue for us, the first and foremost issue for us before we get into the climate financing debate,
is to see how we can make wash a priority. If you look at the government figures, it's like, it's like 0.22% is spent, 0.22% of GDP is spent on wash per annum. And even that is not spent. इसी तरह अगर हाउसहोल्ड लेवल पर अब हम वाटरेज जो है हम एक रिसर्च कर रहे हैं, and the idea is to get how much money a household is spending on wash, plus also how much they are spending on wash related diseases. Because I think what we've not done is to also show the implications of lack of wash amongst communities. So at the very local household level, और उसमें खासकर अगर हम बात करें sanitation की और hygiene की, and especially for women and girls, persons with disabilities, और minorities के लिए, अगर आप देखें कि कुछ blasphemy cases are directly related to a minority taking water from a well that from where Muslims used to take, or the other way around. So it has links with so many things. So we have not actually highlighted the implications and the potential, because the reason we are doing this study is basically to also make people understand you can actually save money from your health expenses by spending on wash. So I think this prioritization jo hai, is not there. Even if you look at the current flood response, wash has got the least amount of money. And I keep on telling, all the UN and the donors that actually you can spend billions of dollars on achieving nutrition outcomes, food security outcomes. But one literally episode of diarrhea can take away all those gains. Literally one episode of diarrhea. So look at the significance of wash in terms of the other sectors as well. If you look at education, even, girls don't attend schools at the time of their menstrual hygiene because there are no facilities in the school. So they actually, either drop out or are not there for those days. So I think the first critical element is around making wash a priority, and by basically helping people understand the implications and benefits of having wash. The other thing I think related to the study that I want to talk about, I'll continue. So I think another issue for us is absorption capacity. We talk a lot about funding being there, or we are not getting funding, but even the funds that we have is not spent. If you look at even government spending, every year we are underspent by a huge amount. We actually analyze the budgets, the national level and some provincial budgets as well. Every year there is underspent. And even at the civil society level, I think absorption is an issue, because if you want to spend in billions, we have to think in terms of designing programs and having the capacity to deliver those billions as well. So I think that absorption capacity is another serious impediment. As I said, there aren't that many. When we started working on, for example, wash for women, wash for persons with disabilities, wash for minorities, we thought organizations that work with these groups will have wash as a priority, because it is for the communities and for these groups a priority. But how many of the organizations that focus on women's rights or rights of persons with disabilities take wash as a priority agenda? I welcome Mr. Idris Mahsood Saab, member DRR NDMA. Welcome, sir. And so I think absorption capacity is another issue we have. It's not just in terms of the number of organizations working, but even within those organizations, even if we train them on the donor requirement, etc., the absorption capacity is an issue for Pakistan at the government level as well as at the non-governmental level as well. And then within the climate change sector, I think a critical issue is that we have too much focus on water scarcity. कि हर कोई यही बात करता है कि पानी कम हो जाएगा, और तौकीर साहब को मैं बड़ा कोट भी करता हूँ कि तौकीर साहब को 2030 की फिगर ऑफ 765 क्यूबिक मीटर पे हम आ जाएंगे. So that is there, but even जो हमारे पास अगर 765 क्यूबिक मीटर रह भी जाए, उसकी क्वालिटी का क्या हाल है? We are working with PCRWR to look at the whole issue of water quality throughout Pakistan. उनकी एक annual study होती है water quality, drinking water quality पर,
اور اس میں یہ ہے کہ more than 60% of sources are contaminated. So water quality has not gotten as much a priority within the climate change sector as it should. The other missing element, which is not just in Pakistan but at the global level, is that sanitation and hygiene are not a priority within the climate change debates as well. And I think that's something we need to bring to the fore. So these were some of the issues I want. تھینک یو عارف صاحب. آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ ایک تو ہم نے پرائرٹائز کرنا ہے کہ واٹر سیکٹر کو, اور اس میں صرف اویلیبلٹی نہیں دیکھنی, کنزمپشن کے پیٹرن بھی دیکھنے, کیونکہ ہم جس طرح کنزیوم کرتے ہیں واٹر کو, یہ بھی ایک ایشو ہے. پھر عارف صاحب نے جو ایک بات کی کوالٹی کی, اس کے ساتھ اگر آپ دیکھیں نا, جب ہم واش کی کلائمیٹ چینج کے حوالے سے ورنیبلٹی کی بات کرتے ہیں اس سیکٹر کی, تو اس میں کوالٹی, کوانٹٹی اور مینجمنٹ, یہ تینوں چیزیں آ جائیں. تھینک یو عارف صاحب. نیاز صاحب, ناؤ آئی وڈ ٹرن ٹو یو. اور کوشچن آپ کے لیے بڑا ایک ٹپیکل اس لیے ہے کہ آپ چونکہ واش سیکٹر کے ایکسپرٹ ہیں, اور میرا خیال ہے کہ آپ اس کو ایڈریس کر سکتے ہیں. ہاؤ کوڈ واش ایجنڈا بی پروموٹیڈ in domestic and international financing as an agenda? Thank you. Thank you, Dr. Shah. First of all, I'm very grateful to you. اس لیے کہ یہ جو آپ نے ٹاپک چوز کیا ہے, اس کی سگنیفیکینس ہمارے لیے اس لیے بڑی امپورٹنٹ ہے کہ ایز اے واش سیکٹر ایک ریلیشن شپ ڈائریکٹ تو اسٹیبلش ہے کلائمیٹ چینج کے ساتھ, کیونکہ جو ہمارے امپیکٹس ہیں وہ ہیلتھ آؤٹ کمس کے ساتھ ہیں, اور کلائمیٹ چینج کا بھی امپیکٹ ہیلتھ آؤٹ کم کے ساتھ ہے. لیکن انفارچونیٹلی واش ایز اے سیکٹر ابھی تک, اگر مجھ سے آپ نے بات کی ہے پہلے یہ دیکھنا کہ واش ایز اے سیکٹر ابھی تک اپنے آپ کو کلائمیٹ چینج کے ایجنڈا کے ساتھ الائن نہیں کر پا رہا. میں اس کی ایگزامپل بھی ابھی آپ کو دوں گا. اس سے پہلے کہ میں تھوڑا سا ایک اور چیز کو بھی کہوں کہ کچھ فگرز میں نے کوٹ کرنی ہے, اور آئی وڈ لائک ٹو اپریشیٹ فرسٹ یونیسیف فار فنڈنگ آل دوز 2 اسٹڈیز وچ میں یہاں پہ کوٹ کرنا چاہوں گا. تو پہلا تو یہ ایشو ہے کہ جب ہم واش ایجنڈا کی بات کرتے ہیں تو انفارچونیٹلی واش ایجنڈا پروموٹ نہ ہونے کی وجہ کی واش کمپلیکسٹیز ہیں, جو ڈاکٹر شبنم بلوچ نے بھی تھوڑی دیر پہلے بات کی تھی, اور آپ کی اسٹڈی میں بھی ہے, کہ ہمیں واش کا کسٹوڈین پاکستان میں ڈیفائن کرنا سب سے مشکل کام ہے. جب تک آپ کسی چیز کو کسٹوڈین نہیں بنائیں گے, then it becomes very difficult. I'm not saying کہ Ministry of Climate Change, جن کے لیے میں ریگولر کام کرتا ہوں, کہ they are not want to make this agenda, but Ministry of Climate Change سے جب وہ صوبوں کی طرف جاتا ہے, then it becomes a part of the public health engineering, then it becomes part of the local government, then it becomes a part of the planning and development. اب صوبے کے لیول پہ اگین جو لاز ہیں وہ پھر 3 different departments کے پاس آ جاتے ہیں. تو then this is a major issue in terms of the complexity which WaterAid, UNICEF, all those partner organizations with IRC کو, یہ KP میں ریسنٹلی لاسٹ ویک میں تھا, یہ چیلنج آ رہا ہے. اسی طریقے کے ساتھ ہمارے جو انٹرنیشنل پارٹنرز ہیں, ڈیولپمنٹ ایجنسیز, ان کو ایشوز آ رہا ہے. جو ہمارے انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ہیں, ان کو تو یہ ایڈوانٹیج ہے کہ وہ PMU بنا کے اپنا کام کر لیتے ہیں, کہ ایک ڈپارٹمنٹ کے اندر بیٹھ کے وہاں سے PMU بنا لیا. لیکن جو ہماری سول سوسائٹی آرگنائزیشن ہے, یون ایجنسیز, ان کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے, کیونکہ انہوں نے کام کرنا ہوتا ہے پرٹیکولر سیکٹر کے ساتھ, منسٹریز کے ساتھ, اور وہ PMU کو افورڈ بھی نہیں کر سکتے, وہ چھوٹا سیکٹر. سو ایجنڈے کے اندر جو سب سے بڑی ہمارے لیے چیلنج پاکستان کے اندر ہے, وہ کمپلیکسٹی ہے. ایک کمپریہنسو لیجسلیٹو ریویو ٹائپ چیز پہ واٹر بھی کام کر رہا ہے, یونیسیف, لیکن ہمارے پاس کوئی ایسی ایگزسٹنس نہیں ہے جس میں ہم ڈیفائن کر سکیں. ہاں, ڈفرینٹ اسٹڈیز ہیں ہمارے پاس, وہ کہتی ہے یہ لا, یہ اس کے بارے میں یہ. So first thing, if we have to prioritize water and sanitation in climate agenda, we need to create a one authority, one kind of the institutional, جہاں سے ہم صوبائی سطح پہ خصوصی طور پہ اس کو لے کے چل سکیں. میں پنجاب میں کی ایگزامپل دے سکتا ہوں, آب پاک اتھارٹی بھی اسی پہ کام کر رہی ہے, پھر اریگیشن ڈپارٹمنٹ کے اندر واٹر ریسورس کمیشن بھی بن رہا ہے, وہاں پہ ریگولیٹری اتھارٹی بھی بن جائے گی, اس کے ساتھ ساتھ واٹر ایکٹ بھی ایگزسٹ کرے گا. پھر لوکل گورنمنٹ ایکٹ کے اندر لکھا ہوا ہے کہ گراؤنڈ واٹر جو رسپانسبلٹی ہے لوکل گورنمنٹ کی, واٹر ایکٹ کہتا ہے وہ اریگیشن ڈپارٹمنٹ کی, آب پاک اتھارٹی کہتی ہے کہ ہم لے سکتے ہیں. Who is owning it? I'm not talking about it کہ irrigation 90% ٹیک اوور کرے, میرا 10% میں سے بھی 5% واٹر پہ کنسرن ہے, ایز اے بینگ ڈرنکنگ واٹر اینڈ سینیٹیشن. لیکن مجھے وہ 5% جو وہ اتنی تکلیف دیتا ہے بعض دفعہ کہ میں اس کے کسٹوڈین کو نہیں ڈیفائن کر سکتا. سو دس از اے ون میجر ایشو. سیکنڈ میجر ایشو از دیٹ کہ جو آؤٹ آف پاکٹ ایکسپینڈیچرز کے حوالے سے بات ہو رہی ہے, جیسے واٹر ایئر اس کو ڈیٹیل کر رہے ہیں, میں نے PSLM کے ڈیٹا کا انالیسس کیا 2018-19 والے میں, بڑی انٹرسٹنگ فائنڈنگز ہیں. ہم تقریباً پاکستان میں 225 بلین روپیز سے لے کے 245 بلین تک ایلوکیٹ کرتے ہیں. لاسٹ ایئر 245 بلین روپیز پاکستان نے ایلوکیٹ کیے ہیں واٹر سینیٹیشن سیکٹر کے لیے, تھرو موسٹلی ود دا پبلک سیکٹر انکلوڈنگ دا ڈیولپمنٹ ایجنسی, جس کا شیئر 9% ہے.
اباؤٹ 3 to 5% شیئر جو ہے وہ آتا ہے CSO کا ہماری جو ہے، لیکن اس میں سے ایک بڑا شیئر ہے جو ہم نہیں آئیڈینٹیفائی کر پا رہے، وہ ہے کراس کٹنگ ایشوز کے اوپر پیسہ. جیسے نیوٹریشن کے اندر واش کے پیسے لگائے جاتے ہیں، وہ ڈاکومنٹڈ کسی جگہ پہ نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ نیوٹریشن کے پاس چلے جاتے ہیں. اسی طرح واش کا ایجنڈا بعض جگہوں پہ جیسے بلوچستان ہے، اس میں اریگیشن ڈپارٹمنٹ کے بہت سارے ٹیوبلز ہیں، اب وہ ہمارے پاس ایجنڈے میں سیٹ ہو پا رہا. سو سیکنڈ میجر ایشوز کی بڑی انٹرسٹنگ ایگزامپل اس لیے دینا چاہ رہا ہوں، ابھی ہم ریسنٹلی کوئٹہ میں کام کیا تو کوئٹہ کے اندر جو ڈیمانڈ ہے واٹر کی وہ 81 ملین گیلن پر ڈے ہے، اور کوئٹہ جنریٹ کر رہا ہے 70 ملین گیلن پر ڈے، which is not a big difference. بٹ ریئلٹی میں ہو کیا رہا ہے کہ وہ 70 ملین میں سے جو واسا اور PHP پروڈیوس کر رہے ہیں وہ صرف 30 ملین ہے. باقی سارے کا سارا جو ہے وہ گورنمنٹ کی وہ ایجنسیز یا گورنمنٹ کی وہ کالونیز یا پرائیویٹ سیکٹر کر رہا ہے جو غریب لوگوں تک نہیں پہنچ پا رہا. تو عام بندہ تو اگر آپ سسٹمیٹیکلی دیکھیں گے تو ایجنڈا پہ تو آپ کو بڑا کلیئر نظر آ رہا ہے 90% آپ جنریٹ کر رہے ہو 100% کی ڈیمانڈ کو، لیکن جب آپ اس کو انیکویٹیز کو دیکھتے ہو تو دوسرا بڑا ایشو میری ریکویسٹ ہے کہ ایجنڈا میں نہ آنے کی وجہ وہ انیکویٹیز ہے. کہ کابنوں میں تو میں دیکھ رہا ہوں کہ ہم 85 بلین روپیز سے شفٹ ہوئے، ہم 2017-18 میں 80 بلین روپیز خرچ کرتے تھے اوور آل سیکٹر میں، تو اب ہم پہنچ گئے ہیں اب 200 بلین. ایلوکیشن کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں 65 بلین سے ہم شفٹ ہوئے ہیں 200 پہ، اور ایلوکیشن میں ہم شفٹ ہوئے ہیں 80 بلین سے لے کے 245 بلین 265 بلین. اٹس اے بگ شفٹ، بٹ وہ ایکویٹیبل نہیں ہے. کیوں؟ میں دو چیزیں دیکھتا ہوں، میں بہت پریشان ہوں اس وقت. فرسٹ یہ ہے کہ 27 to 23% پائپ واٹر سپلائی پچھلے 15 سال سے ہے. where the money has gone. اگر پائپ واٹر سپلائی تو اسی جگہ کھڑا ہے اور no one is willing to talk about willingness to pay kind of the things. اگر ہم نے ایجنڈے میں no one is willing to talk water as a social enterprise. And I think the last part is that about کہ جو ابھی لاس اینڈ ڈیمیج فنڈ آ رہا ہے، یا اس میں بھی ہم نے واش کو اگر کلائمیٹ پرسپیکٹو سے ایڈریس کرنا ہے، so we don't have sufficient evidence except for the sanitation. ہم نے ایک ریسنٹ اسٹڈی میں جب ہم یہ کاسٹ ایٹریبیوشن کر رہے تھے، so we have calculated that about 141 billion 1.41 billion ڈالر سے لے کے 1.8 billion ڈالر اینول لاس ہے اسپیسیفکلی کلائمیٹ چینج کا ریلیٹڈ ٹو واٹر سینیٹیشن کائنڈ آف دا ایشوز. اس میں ایئر پولوشن کو بھی ہم نے شامل کیا ہوا تھا، اور یہ تقریباً ہماری GDP کا تقریباً 0.46-2.66% GDP کا لاس بنتا ہے سمپل. اب مسئلہ یہ ہے کہ نہ تو ہمارے لوگوں کو کلائمیٹ چینج کے بارے میں ایجوکیشن ہے. آپ نے مجھے پوچھا کہ ڈومیسٹک ایجنڈا میں کیوں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ DRR جو ہے وہ کلائمیٹ چینج ہے. So there is a need to people understand the difference between climate change and DRR. Secondly, جو کلائمیٹ چینج کا براڈر ایجنڈا ہے اس میں چونکہ سینیٹیشن فٹ نہیں ہو پایا کیونکہ مشن کے حوالے سے ٹل ریسنٹ جو بھی اسٹینفورڈ کی اسٹڈی آئی ہے پٹ لیٹرین کی، دیٹ از گوئنگ ٹو گیو سم مومنٹم. تو ہمارے یہاں واٹر سیکورٹی، آئی ایم سوری ٹو سے علی صاحب کو ہم سپورٹ کرتے ہیں، ہمارے دوست بھی ہیں، سینئر بھی ہیں، ہم سب نے سے واٹر سیکورٹی از اے میجر ایشو، بٹ میجر ایشو از واٹر مینجمنٹ. نو، اور واٹر مینجمنٹ میں اسپیسیفکلی جیسے میں نے آپ کو کوئٹہ کی ایگزامپل دی، اسی طرح پنڈی کی ایگزامپل دوں گا. تو ڈومیسٹک ایجنڈا میں اب یہ ریکویسٹ ہماری یہ ہے کہ واٹر مینجمنٹ ایشوز کو کلائمیٹ چینج کے ساتھ اگر آپ فٹ کرتے ہیں اور لوگوں کو لے کے چلتے ہیں تو دین وی کین گیو سم تھنگ. ادروائز واٹر سیکورٹی پہ اگر آپ کہیں گے تو ظاہری بات میں نے پانی لینا ہے، مجھے آپ ایجوکیٹ بھی کرتے جائیں گے تو میں راضی نہیں ہوں گا کیونکہ میں نے پانی پینا ہے، اور یہ بات ہر بندے کو پتہ ہے. سو مائی ریکویسٹ وڈ بی دیٹ اف یو وانٹ ٹو برنگ دیٹ ایز اے ڈومیسٹک ایجنڈا دیر از نیڈ ٹو مچ مور ورک آن واٹر مینجمنٹ in relation to climate change. That will change the scenario to people understand it. ابھی تک ہم جو بات کر رہے ہیں واٹر پروویژن کی واش میں کرتے ہیں اور اریگیشن واٹر سیکورٹی پہ بات کر رہے ہیں، دونوں کے درمیان میں لینگویج کا بہت بڑا ڈفرنس ہے. اس وجہ سے ہم ڈونر کو انٹرنیشنل فائنانس کو جب ایکسیس کرتے ہیں دے آر موسٹلی ایجوکیٹڈ اباؤٹ واٹر سیکورٹی واٹر مینجمنٹ، دے آر لیس ایجوکیٹڈ فرام دیٹ پرسپیکٹو. اگر وہ ایجوکیٹڈ ہیں بھی صحیح تو ان کے لیے واش ایک بہت چھوٹا سا ایشو ہے. اوور ٹو یو. تھینک یو. تھینک یو نیاز اللہ صاحب، آپ نے واقعی صحیح جو کوریلیشن اس میں ہے اس کو ٹریس بھی کیا اور ہمیں بتایا کہ کس طرح فیڈرل اور پروونسز کے درمیان ایشوز ہیں، ود ان پروونسز ہیں، ود ان ایجنسیز ہیں، یہ ایشوز بہرحال ہیں. اور میرا خیال ہے یو آر ویری رائٹ کہ یہی ہمیں ایجنڈے پہ جانے کے لیے روک رہے ہیں. آپ کا جو ایک پوائنٹ ہے نا کہ یہ الائن نہیں کر پڑا واش ایجنڈا کلائمیٹ ریزیلینس سے، یہ سوال میں علی توقیر صاحب کی طرف لے کے جاؤں گا. Ali sahab, what could be some compelling argument to develop a nexus between climate resilience and WASH, based on what now Niazullah sahab has just said? اس سے زیادہ مشکل سوال نہیں ملا. سر آپ تو ہم سب کے استاد ہیں، آپ کو تو یہی پوچھنا. یہ تھینک یو سر. کہ دیکھیں گستاخی ہوگی، پر میرے حساب سے there is more
financing available for WASH and for climate change, then we are able to get our access. दुनिया में हर तरफ पैसा ही पैसा है क्लाइमेट चेंज के लिए, मगर अगर हम नहीं एक्सेस कर सकते तो उसमें कुछ और किस्म के क्वेश्चन हमें पूछने चाहिए। मैं आपके क्वेश्चन को एक और तरीके से जवाब देना चाह रहा हूँ। या आप ऐसे समझिए कि जी कुछ जर्नलिस्ट सड़क पे जाए और कहे कि जी आज तो कोई खबर नहीं है बताने के लिए, भाई तुम्हें खबर देखने नहीं आती होगी, ठीक है ना, खबरें तो हर तरफ है ना। मैडम से आई वॉज वेरी इम्प्रेस्ड विद द स्टडी। एक क्वेश्चन के साथ जो आपकी फाइंडिंग में जो था, मैं शायद पूरा फुली इत्तेफाक नहीं करता हूं कि जी एक्रीडिटेशन के स्टैंडर्ड को लो करें। ये बिल्कुल ऐसे होगा जैसे हम कहें कि पाकिस्तान में डॉक्टरों की कमी है, एजुकेशन का स्टैंडर्ड लो कर दें या इंजीनियर ज्यादा प्रोड्यूस कर दें। नहीं, इट हैज टू बी रोबस्ट, इट हैज टू बी ट्रांसपेरेंट, इट हैज टू बी स्ट्रिंजेंट। अब जब मैंने आपसे ये आपकी अडेप्टेशन वाली भी आप बात करता हूं, इतना श्योर होने के बावजूद पाकिस्तान डज नॉट हैव नेशनल अडेप्टेशन प्लान एंड वी कैन नॉट हैव अ बेसलाइन फॉर रेजिलियंस अनलेस वी हैव अडेप्टेशन प्लान। अगर प्लान होगा तो उसमें वॉश जाएगा ना। इतना श्योर होने के बावजूद अगर वो मुझे चैलेंज करना चाहता तो मैं हाजिर हूं। पाकिस्तान के क्लाइमेट फाइनेंस में इंक्लूडिंग वॉश 3 या 4 चैलेंजेस हैं। एक चैलेंज यह है कि हमारी एक्रीडेशन नहीं है, ठीक है, हम डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते, कोई हमारे बेहाफ पे एक्सेस करे तो हमें मिल जाएगा। दूसरा यह है कि हम बहुत पैसिव हैं। अगर किसी के पास एक्रीडेशन है तो अपनी मर्जी की प्रपोजल बनाए, अपनी मर्जी की प्रायोरिटीज बनाए, अपने मर्जी का उसमें रीजनल कंट्रीज को डाले, अपनी मर्जी की इंटरवेंशन डाले, अपनी मर्जी का प्रोविंस और ज्योग्राफीज को सिलेक्ट करे और हमें अपनी मर्जी के पैसे दें। क्वाइट पॉसिबल कि FAO का एक रीजनल प्रोजेक्ट हो पाकिस्तान में, पाकिस्तान को 5 साल में $50 मिलियन मिलने हो, मगर उस प्रोजेक्ट की वैल्यू $300 मिलियन हो, मगर बहुत सारे कंट्रीज में ऐसे ऐसे थोड़े थोड़े पैसे जा रहे हैं, तो 50 मिलियन एक जोक हो जाता है इतने बड़े कंट्री के लिए। तो एब्सेंस ऑफ एक्रीडेशन एंड बीइंग पैसिव टू एक्सेस मनी, क्योंकि आपने दूसरों पे वी हैव आउटसोर्स थिंकिंग कि वो सोचें कि पाकिस्तान को किस चीज की जरूरत है। थर्ड चीज जो मैं अर्ज करना चाहता हूँ इसी पॉइंट के ऊपर, वो इंटरनेशनल फाइनेंस के लिए मैंने अभी बात किया ना कि वी हैव आउटसोर्स थिंकिंग। अभी तक पाकिस्तान ने, जहां तक मुझे पता है, क्लाइमेट चेंज के लिए सिर्फ एक प्रपोजल लिखी थी $5 मिलियन की, वो REDD+ की थी जो हमने एक्सेस किया था। आज तक जितनी प्रपोजलें लिखी गई हैं वो डोनर्स ने बार बार लिखी हैं और हमने उसको साइन ऑफ किया है डॉटेड अमाउंट पे। तो अगर कम पैसे आते हैं तो उसकी वजह यह है कि हमने इंटरनेशनल फाइनेंस को अंडरस्टैंड नहीं किया। अंडरस्टैंड क्यों नहीं किया कि इट हैज बिकम वेरी कम्पिटिटिव। मैं इनके साथ compete करूंगा और ये दुनिया के 50 मुल्कों में से एक मुल्क है या 50 एक्रीडेटेड एजेंसीज में से एक है। चूंकि हम compete नहीं करते, हम इंतजार करते हैं कि डोनर आके में पैसे देगा, और टिपिकली वो लेंडर्स आपके पास आएंगे, ADB, वर्ल्ड बैंक एंड अदर्स। तो जो लेंडर्स लेकर आते हैं उसका वो फोकस नहीं होगा जिसकी डिमांड आप कर रहे हैं, उनके फोकस और होंगे। मैंने एक मुश्किल बात कही है कि वी हैव आउटसोर्स्ड थिंकिंग एंड वी हैव नॉट एक्सेस्ड मोर देन $5 मिलियन अंडर REDD+ बाय राइटिंग एप्लीकेशंस। तो अगर कोई सुबह अपनी प्रपोजल लिखे, कोई डिपार्टमेंट अपनी प्रपोजल लिखे, कोई फेडरल गवर्नमेंट अपनी लिखे, तो ये जो हमारा डेफिसिट है ऑफ एक्सेसिंग इंटरनेशनल फाइनेंस विल रिमेन द सेम, इट विल नॉट चेंज। दैट्स द लॉजिक। अब मैं एक बात, मुझे इजाजत दीजिए। आपकी बातों के साथ न्याज में 100% एग्री करता हूँ। वी नीड लेजिस्लेटिव रिफॉर्म टू हैव एन एंकर मिनिस्ट्री, फोकल पॉइंट मिनिस्ट्री, एंड वी ऑल्सो नीड टू एड्रेस द क्वेश्चन ऑफ जस्टिस। लीड कैप्चर इतना ज्यादा है कि जो पैसे किसी आम आदमी पे लगने हों वो आपकी प्रायोरिटी नहीं होगी, कोई मोटर पे प्रायोरिटी बन जाएगा, कोई और चीज प्रायोरिटी बन जाएगी। तो आई फुली एग्री ऑन द क्वेश्चन ऑफ इनइक्विटी एंड इक्विटी एंड क्लाइमेट जस्टिस। हाउएवर, आई वांट टू टेल यू कि हम जितना मर्जी इनको क्रिटिसाइज कर लें, मुल्क में 3-4 क्लाइमेट चेंज की पॉलिसीज हैं, हर किसी में वॉश के सेक्शंस हैं। नेशनल क्लाइमेट चेंज पॉलिसी है,
नेशनल एनवायरनमेंट पॉलिसी है 2005 की, पंजाब और केपी की क्लाइमेट चेंज की पॉलिसीज हैं, 4 वो पॉलिसीज हैं। इसके अलावा मुल्क में 4 हेल्थ पॉलिसीज हैं, नेशनल हेल्थ विजन 2016, 25, नेशनल हेल्थ पॉलिसी ऑफ 2021, केपी हेल्थ पॉलिसी एंड पंजाब हेल्थ सेक्टर पॉलिसी 2019 की, सारों में वॉश के चैप्टर्स हैं। उसके अलावा कम से कम 7 वॉश की पॉलिसीज हैं, मैं आपको उनकी लिस्ट सुना देता हूँ। नेशनल ड्रिंकिंग वाटर पॉलिसी 2009, मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज हैज चैप्टर ऑन वॉश। नेशनल वाटर पॉलिसी ने 2018 में वो बनी थी, टॉप प्रायोरिटी ड्रिंकिंग वाटर को कहा था। अमेजिंग कि हमने नेशनल वाटर पॉलिसी में से ट्रांसबाउंड्री और बड़े सारे और इश्यूज को उठाए हुए हैं, मगर उसकी टॉप प्रायोरिटी तो उसका हम जिक्र भी नहीं करते। केपी वॉश जॉइंट सेक्टर रिव्यू, केपी ड्रिंकिंग वाटर पॉलिसी, केपी सैनिटेशन गाइडलाइंस, केपी वाटर एक्ट, पंजाब ड्रिंकिंग वाटर पॉलिसी, पंजाब सैनिटेशन पॉलिसी, पंजाब वॉश रिपोर्ट, पंजाब वाटर पॉलिसी। उसके बाद एग्रीकल्चर सेक्टर में जो पॉलिसीज हैं उनमें वॉश का जिक्र मैं आपको बताता हूँ, सिर्फ 3 का जिक्र करता हूँ। नेशनल फूड सिक्योरिटी पॉलिसी हैज अ सेक्शन ऑन वॉश, केपी एग्रीकल्चर पॉलिसी हैज अ सेक्शन ऑन वॉश, पंजाब एग्रीकल्चर पॉलिसी हैज अ सेक्शन ऑन वॉश। तो ये तो ऐसे है ना कि हमारे घर में वो कुरान मजीद लपेट के रखा हो, ऊपर खोल के पढ़ना नहीं है, तो आप कहें कि हमारी वॉश की पॉलिसी नहीं है। पॉलिसीज आर मोर देन वी आर एबल टू अंडरस्टैंड कि जी है क्या। अब मैं आपके क्वेश्चन को एक फाइनल जवाब, मैं बहुत ज्यादा टाइम नहीं लेना चाहता, माफी चाहता हूँ। जितने डोनर्स का आपने जिक्र किया है, मेरे पास एक और लिस्ट है जो मैं आपके साथ शायद शेयर कर सकता हूँ। 4 उसमें यूएनएफसीसी के डोनर्स हैं, चारों ने वॉश के ऊपर प्रोजेक्ट्स किए हैं साउथ एशिया में, कुछ ने पाकिस्तान में भी किए हैं। उसके अलावा 12 या 15 बायलैटरल डोनर्स के हैं, मुझे वो लिस्ट सामने निकालनी चाहिए ताकि मैं आप स्पेसिफिकली बात कर सकूं। 12 या 15 कहने के बजाय मैं एग्जैक्ट अमाउंट बोल सकूं, जिन्होंने पाकिस्तान में वॉश के प्रोजेक्ट्स को फंड किया है। उसके अलावा देयर आर वेरी लार्ज बायलैटरल डोनर्स। मैं यूएसएड और जैका शैका की बात नहीं कर रहा हूँ जिनके ऑफिस इधर होंगे, मैं बात कर रहा हूँ इंटरनेशनल क्लाइमेट इनिशिएटिव बाय जर्मन गवर्नमेंट, मोर देन 10 बिलियन यूरोस। मैं बात कर रहा हूँ आईसीएफ बाय यूके गवर्नमेंट, इंटरनेशनल क्लाइमेट फंड, जो 12 बिलियन पाउंड्स का है। इस किस्म के और भी हैं जो पाकिस्तान ने कभी एक्सेस ही नहीं किए। दे आर एक्सट्रीमली कम्पेटिटिव। इट्स नॉट कि वहां पे आप अर्जी भेजेंगे तो वो आ जाएंगे। इट्स नॉट डिफर्ट और यूएसएड मनी जो पॉलिटिक्स डिटरमिन करती है साइज कितना है। डिफर्ट और यूएस वर एट टाइम्स पाकिस्तान लार्जेस्ट बायलैटरल फंडर्स, और उसमें भी वॉश के प्रोजेक्ट्स है। मेरी सबमिशन आपसे ये है, वी नीड टू नो व्हाट वी वांट टू डू। ये बहुत डिस्परेट इंटरवेंशंस हैं। अभी जो एफएओ का वाटर सेक्टर का प्रोजेक्ट है, यू नो देयर इज अ सेक्शन ऑन वॉश, मगर किसी को वॉश वालों को पता भी नहीं होगा कि उसमें है। तो अब एग्रीकल्चर करने वाला आके वॉश के उसमें से 10-20 मिलियन डॉलर डाल दे और फोकल पॉइंट मिनिस्ट्री को भी नहीं पता हो कि क्या डला हुआ है। तो मेरे ख्याल में जो आपका मेन कंसर्न है वो ये है कि बिकॉज ऑफ एलीट कैप्चर, वॉश इज नॉट a priority like education is not. It's not a priority, it stays where it is. And therefore, जब तक उसको हम एक कोहेसिव किस्म के नेशनल टारगेट के साथ सेट करके प्रायोरिटाइज नहीं करते, फाइनेंसिंग बेशक कितनी रहे मगर उसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बेहतर करें, वो जब इम्प्रूव हो जाए तो आप बेशक फाइनेंसिंग कर लीजिए। इस वक्त तो खूब में पैसे डालने वाली बात होगी। थैंक यू वेरी मच। क्यों शेख साहब, बिल्कुल रियलिटीज हैं ये। तो मैं आरिफ साहब ने जाना तो इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा इसके एक डिफरेंट मोड में मैं आरिफ साहब से पूछना चाहूंगा। ये जो चैलेंजेस शेख साहब ने बताए,
اس کو میٹ کرنے کے لیے گورنمنٹ یا سول سوسائٹی کیسے اپنی کیپیسٹی بلڈ کر سکتی ہے آن دی کلائمیٹ فائنینس؟ اس میں آئی تھنک دو تین چیزیں ہیں. سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہم نے اپنا انٹرنل کمپٹیشن ختم کرنا ہے کہ اور اپنے آئی تھنک وہ کمپٹیشن اسی طرح ختم ہوگا کہ ہم مل کر کام کریں. جیسے ڈاکٹر صاحب نے بات کی کہ FAO کا پروجیکٹ ہے, اس میں واش ہے, اگر وہ ہمیں بتائیں گے تو ہمیں پتہ ہوگا اگر کوئی ایسا پلیٹ فارم ہوگا جہاں ہمیں پتہ چلے گا کیا ہو رہا ہے. So I think getting out of this competition mode, at least within the country, by working together, جیسے میں نے کہا نا ہماری absorption capacity کا ایشو ہے, تو individually I think کوئی بھی ادارہ, چاہے وہ گورنمنٹ ہے, چاہے وہ NGOs ہے, چاہے NGOs ہیں, یا SDPI جیسے think tanks ہیں اور academia ہے, individually I think ہم کچھ نہیں کر سکتے. تو میں اسی پروپوز یہیں پر کروں گا کہ I think what we need is a WASH platform جس پر ہم اکٹھے ہوں ورکنگ آن لانگ ٹرم واش, کیونکہ ہمیں کلائمیٹ چینج کے لیے ایک لانگر ٹرم پرسپیکٹو بھی چاہیے واش کا, کہ ہاؤ از اٹ گوئنگ ٹو لک لائک ان 2030 2050 20, اور وہ ہائی لیول تھنکنگ کے ساتھ ہم پھر اپنے پروگرام اور پالیسی اور اس چیزوں کو اکٹھا کریں. سو آئی تھنک the first most important thing is right now it's very dispersed, اور ڈاکٹر صاحب نے جیسے ذکر کیا اتنی ساری پالیسیز ہیں, اتنے سارے پروگرامز ہیں, اور آپس میں کوئی کنیکشن نہیں ہے. ہم نے ابھی گراؤنڈ واٹر کی ایک اسٹڈی کرائی, اور یہ اسٹڈی کرنے کے لیے کہ اس میں گورننس کا کیا ایشو ہے, اور اٹس آلسو ہاچ پاچ. آئی کین شیئر دیٹ اسٹڈی ود یو, جس میں ہم نے لٹرلی صرف گراؤنڈ واٹر گورننس کو دیکھا کہ کتنی ڈپارٹمنٹس اور کتنے ادارے اور کتنی آرگنائزیشنز اس کی جس میں مصروف ہیں, لیکن پھر بھی ریگولیشن کوئی نہیں کر رہا. تو ایشو از اراؤنڈ سم آف دیز بگر ایشوز جس پہ ہمیں فوکس کرنا ہے. تو آئی تھنک دا فرسٹ اسٹیپ از اراؤنڈ لوکنگ ایٹ اٹ فرام اے کلیکٹیو رادر دین انڈیویجول. اور میں بڑا خوش ہوں کہ IRC نے ہمیں یہاں سب کو موقع دیا, اینڈ آئی تھنک with UNICEF we can actually think about making this forum a bit more regular as well, کہ ہم صرف ایونٹس فوکس نہ ہوں بلکہ اکٹھے اس بڑے بڑے ایشوز پر اکٹھے کام کریں, اور کوئی اس کا سب کریڈٹ لیں اور کوئی بھی کریڈٹ نہ لے, اٹ ڈزنٹ میٹر. اور اسی طرح پھر ہم ایکچولی وہی لے جا سکتے ہیں جو میں نے شروع میں بات کی تھی, ایبزارپشن کیپیسٹی کو, جو ہمارے ڈاکٹر صاحب نے بھی بات کی, ایشو ہے کہ ہم پھر اگر کلیکٹیولی کوئی پروپوزل بنا کے بھیجیں گے, آئی تھنک اٹ ول بی مچ لارجر, مچ مور امپیکٹفل اینڈ مور کنیکٹڈ ایز ویل. سو آئی تھنک دیٹ از اندر امپورٹنٹ پارٹ. ایک اور چیز میں بس یہ کہنا چاہتا تھا کہ ہمیں اس کے لیے ساتھ ساتھ ایویڈنس جنریشن بڑی ضروری ہے کلیکٹیو. اتنا زیادہ کام ہو رہا ہے پاکستان میں کلائمیٹ چینج پر, بٹ وی ہیو ناٹ لکڈ ایٹ دا ایویڈنس دیٹ ویدر اٹ ورکس اور ناٹ. ہم نے ابھی سرکار کو منسٹری آف کلائمیٹ چینج کے ساتھ ہینڈ ہائیجین فار آل بیسڈ آن انٹرنیشنل اینڈ لوکل ایویڈنس اینڈ نالج ڈیولپ کی ہے. اس کے ساتھ بیہیویئر چینج اسٹریٹجی بھی ہم نے منسٹری کو بنا کے دی ہے, اس کو بھی. تو آئی تھنک دیر از سو مچ دیر دیٹ وی نیڈ ٹو برنگ ٹو دا فور. تو ہم نے اپنے کام سے ایویڈنس بھی نکالنا ہے. آئی تھنک گوئنگ بیک ٹو دیٹ کہ ہم اگر کلیکٹیولی اس کو اکٹھا کریں تو وی ول بی پرووائڈ ایز دا ایویڈنس ٹو ڈیولپ امپورٹنٹ گڈ پروپوزلز آلسو. تو یہ دوسری بات. تیسری بات یہ ہے کہ آئی تھنک ہمیں یہ جو ڈونر مائنڈ سیٹ ہے اس سے بھی نکلنا چاہیے. ہمیں ایکچولی یو سی دیر آر سو مینی climate change funding portfolios in the non-governmental sector as well. سب سے بڑا جو ہے اس میں امپیکٹ انویسٹمنٹ کا ہے, اور پرائیویٹ سیکٹر رول ان دیٹ. آئی مین کئی ممالک میں بینکس آر ایکچولی فائنینسنگ واش پروگرامس بیکاز دے سی اٹ ول ہیو دا ریٹرنس دیٹ دے وانٹ. سو آئی تھنک ہمیں بیونڈ دا ڈونر فنڈیڈ پروجیکٹس تھنکنگ کرنی چاہیے کہ ہاؤ ٹو برنگ ان دا پرائیویٹ سیکٹر, ہاؤ ٹو برنگ امپیکٹ انویسٹمنٹ اینڈ انٹرپرینیورشپ انٹو دس. And I think market plays an important role. Market کو ہمیں کبھی بھی انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کرنا چاہیے. Market plays such an important role. So we don't take market as, you see, one of our partners for achieving our social impact. There is no harm کہ وہ پیسے بھی کمائیں, but اگر ہمیں ساتھ ساتھ سوشل ہمارا ایکوٹی کی اور سوشل جو ایشوز ہیں اس کا امپیکٹ بھی مل رہا ہے. So we should not shy away from that. So these are the three specific things if we can take forward from here, and I can commit from WaterAid that we would like to be, part of this, or even initiate this if needed, whatever agar shuru mein iske liye chahiye hoga. But we need to work collectively. We can't just keep on doing this piecemeal things here and there jisse hame koi collective fayda nazar nahi aata. Thank you so much.
थैंक यू, आरिफ साहब ने बड़ी अच्छी तजवीज दी है। और मैं अभी शबनम की तरफ जाऊंगा जरा इसी पॉइंट को लेके। ये जो तजवीज है नेटवर्किंग वाली, कि इस पे हमें कोई अलायंस बनाना चाहिए, नेटवर्क बनाना चाहिए, इस पे शबनम आप थोड़ा सा इस पे कुछ ऐड करें। हेलो, आवाज आ रही है मेरी? या आई थिंक नेटवर्किंग पे तो ज़ाहिर यकीनन मजीद बात हो सकती है, और आई डोंट कंसीडर माई सेल्फ एक्सपर्ट इसीलिए हमने यहाँ पे बुलाए हुए हैं कि वो हमें गाइड करें कि आगे हमें कैसे जाना चाहिए. We are more rather connectors and providing a platform so that this discourse continues. Just मैं एक चीज क्लियर करना चाहूंगी कि study does not say कि accreditation के standard low किए जाएं, is ease of this accessibility. क्योंकि अगर आपको standard समझ ही नहीं आते तो how are you going to meet those standards? Sometimes your language and process is too technical कि वो accessible रहता नहीं आपके लिए. To me, it is also a problem that, as Sheikh Saab was mentioning, there's a lot of funding available. Funding available hai, lekin wo accessible nahi hai. It's a big issue. Why it is not accessible, and why it is accessible to only very technical agencies who are on top level, and why it is not accessible to others like civil society organizations and all that. तो यहाँ पे हमारा ये रोल आ जाता है कि we make it accessible for those who are not able to access it. तो उसमें ये सारी चीजें आ जाएंगी. I totally agree. जो भी मेरे कलीग्स ने बातें की हैं वो अपनी अपनी जगह पे सारी सही इसलिए हैं कि there are different dynamics to this issue. तो हर कोई अपनी अपने वक्त में वो सारी जगह सही है, लेकिन आरिफ साहब ने जैसा कि कहा कि collectively how can we do it? अब obviously there are a lot of policies जो कि कहीं पे जाके मिल नहीं पा रही, तो हमारे लिए फिर ये इशू होता है कि who is the custodian, किसके साथ जाएं. और दूसरा जो पॉलिसी लेवल पे इशू है वो अदर देन दिस ऑपरेशनलाइजेशन ऑफ व्हाट वी डू, वो ये भी है कि दिस पॉलिसीज वर मेड मे बी years ago. The reality is totally changed. Now we are talking about all the policies in relation to the new reality of climate change. तो उस लेंस से हम उसको कितना रिव्यू कर सकते हैं. क्लाइमेट फाइनेंस के हवाले से जो भी मैकेनिज्म्स मौजूद हैं देर आर जेनरिक. उसमें सेक्टर स्पेसिफिक कोई आपको इतना नहीं विजिबिलिटी नहीं है. अगर होंगी भी सही तो वो इतनी बरीड होंगी, इतनी टेक्निकल होंगी कि दे आर नॉट विजिबल इनफ कि आप इसको एक्सेस करेंगे. वाश के अंदर ओके दिस इज समथिंग आई कैन एक्सेस अंडर न्यूट्रिशन, अंडर फूड सिक्योरिटी, लाइवलीहुड, जेंडर, यूथ, व्हाटएवर, लेकिन वो विजिबिलिटी और वो डिवीजन अभी तक नहीं है. तो मे बी दिस इज व्हाट वी कैन डू कि एक तो इस डिस्कोर्स को हम अलाइव रखें, बट वी कॉम्प्लीमेंट ईच अदर. Policy level, technical expertise, operational level, CSOs, media, everybody, and then we हम इस डिस्कोर्स को अलाइव रखें गवर्नमेंट के लेवल पे भी, स्ट्रेटेजिक लेवल पे भी और कम्युनिटी के लेवल पे भी. सो आई जस्ट वांटेड टू ऐड दैट इनटू दिस डिस्कशन. थैंक यू शबनम, दिस इज रियली एन इम्पोर्टेंट पॉइंट. देखिए अभी तक जो हम बात कर रहे हैं उसमें हमें एक्सेसिबिलिटी नजर आ रही है कि वो कहीं ना कहीं बड़ी वीक है, और उसकी रीजंस में कुछ टेक्निकल और साइंटिफिक रीजन है. लकीली वी हैव डॉक्टर फहद सईद हियर जो साइंस के एंगल से क्लाइमेट चेंज को देख रहे हैं. डॉक्टर साहब ये जरा बताएं कि इस वक्त जो टेक्निकल और साइंटिफिक नॉलेज है वो किस हद तक हम उसको डेवलप करके इन इश्यूज पे काबू पा सकते हैं कि हम एक्सेस कर सके फंडिंग. जी, ये आवाज आ रही है? मैं ऑडिबल? शुक्रिया शफकत साहब इस क्वेश्चन का. और हमने मोड जो है ग्रेजुअली इंग्लिश से उर्दू में शिफ्ट कर दिया है, तो मैं टेम्प्ट हो रहा हूँ थोड़ा सा डिस्कशन के बाद के एक शेर अर्ज करूँ कि वो कहते हैं कि हाथ उलझे हुए रेशम में फंसा बैठे हैं, अब बता कौन से धागे को जुदा किससे करें. तो हमारी जो डिस्कशन हो रही है वो तकरीबन ऐसे ही हो रही है कि बहुत उलझा हुआ धागा है और हम इसको कैसे हर चीज को, क्योंकि इतने इंटरकनेक्टेड हैं सारे इश्यूज, और क्लाइमेट चेंज इसको राइटली कहते हैं डेवलपमेंटल चैलेंज है 21st सेंचुरी का, और आप इसको साइलो में नहीं देख सकते, ये इंटीग्रेटेड है. और डिस्कशन में एंड पे आने का नुकसान थोड़ा सा ये होता है कि आपके पास एडिशनल पॉइंट नहीं होते पुट करने के लिए. लेकिन मैं अक्सर बातों से जैसे यहाँ से अग्री करता हूँ, और थोड़ा सा मैं सेकंड करना चाहूँगा जो शेख साहब ने कहा है. और वो थोड़े फिगर से, क्योंकि अभी हमने जो बातें की हैं वो नेशनल लेवल पे हमारी इंटरनल पाकिस्तान की विद इन कंट्री बाउंड्रीज डिस्कशन हुई है. इसके अगर कंपैरिजन कर लें मोर इन जेनेरिक टर्म, नॉट पर्टिकुलरली विद वॉश,
آکسفم کی رپورٹ ہے یہ جی. ہم یہ دیکھ رہے ہیں $100 بلین گول کا بہت ذکر ہو رہا تھا UNFCCC کے انڈر, جو کمٹمنٹ تھی ڈیولپ کنٹریز کی, ڈیولپنگ کنٹریز کے لیے, جو کہ میٹ نہیں ہوا. 2020 میں $83 بلین ہوئے ہیں. تو انہوں نے اس کی فردر, آکسفم کی رپورٹ نے اس کو فردر انالیسس کیا ہے, جو کہ OECD کی رپورٹ پبلش ہوئی تھی, اور انہوں نے ساؤتھ ایشین کنٹریز کا, بلکہ ایشین کچھ کنٹریز کو کمپیریزن کیا ہے. اس میں کلائمیٹ فائنینس, اچھا کلائمیٹ فائنینس کچھ تو شفقت صاحب نے پریزنٹ کیے, کچھ ایونیو جیسے GCF ہے, اڈیپٹیشن فنڈ ہے, جیف ہے. اس کے علاوہ بائیلیٹرل بہت زیادہ بات ہوئی, جو ڈونرز ہیں, فنڈرز ہیں جو کہ ہمیں کرتے ہیں. تو کلائمیٹ فائنینس کی ڈیفینیشن نہیں ہے ابھی UNFCCC کے انڈر. تو جو فنڈ آ رہا ہے اس کی خیر ٹیکنیکل ڈیٹیلز ہیں, لیکن اس اسٹڈی کے حوالے سے وہ اسٹڈی ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ بنگلہ دیش نے 2013 سے 2020 تک $14 بلین ایکسیس کیے ہیں, اور پاکستان نے $7 بلین ایکسیس کیے ہیں. انڈیا نے $37 بلین ایکسیس کیے ہیں کلائمیٹ فائنینس کے. تو یہ آپ کو بتا رہے ہیں, انڈیا سے کمپیئر کریں, ٹھیک ہے وہ بڑا ملک ہے, $3 ٹریلین کی اکانومی ہے, ان کے پاس ریسورسز زیادہ ہیں, ان کی 5 GCF کی ایکریڈیٹڈ ایجنسیز ہیں نیشنل, اور ہماری صرف 2 ہیں ابھی GCF کی ویب سائٹ پہ. اس کے علاوہ جو بنگلہ دیش نے $14 بلین ایکسیس کیے ہیں, اس میں سے 52% جو ہیں وہ گرانٹس ہیں, باقی لونز ہیں. پاکستان نے جو $7 بلین ایکسیس کیے ہیں, اس میں سے 37% گرانٹس ہیں, باقی سارے لونز ہیں. ٹھیک ہے, تو ہمیں انٹرسپیکشن کی ضرورت ہے. اچھا تھوڑا سا اٹ مے ساؤنڈ دیٹ آئی ایم بلوئنگ مائی اون ہارن, لیکن میں ایک جرمن کمپنی کے ساتھ کام کرتا ہوں پچھلے 7, میں پہلے جرمنی میں بیس کرتا, 7 سال سے ان کے ساتھ کام کر رہا ہوں. ہم جو ہیں دوسرے کنٹریز کے لیے GCF کے پروجیکٹس جو ہیں, یا اور اڈیپٹیشن فنڈ کے پروجیکٹس جو ہیں, لکھتے ہیں. اچھا ہمیں یہ ریئلائز کرنا چاہیے کہ جب ہم پیسے مانگتے ہیں کسی ملک سے, وہ ہمیں پیسے دیتا ہے تو وہ اس کے ٹیکس پیئر کے پیسے ہوتے ہیں بیسیکلی, اور وہ انشور کرتا ہے کہ جو ہم پیسے دے رہے ہیں کسی کنٹری کو, وہ ایمبیزلمنٹ نہ ہو جائے ان پیسوں میں سے. اس کی وجہ سے وہ کچھ رولز بناتے ہیں, کچھ جس کو فالو کرنا ہوتا ہے, جس کو ایکسیس کرنے کے لیے ہمیں فلفل کرنا ہوتا ہے. اس میں بہت بڑا ایشو ہوتا ہے کلائمیٹ ریشنل ڈیولپ کرنے کا. ٹھیک ہے, پھر امپلیمنٹیشن اس کی کیسے ہوگی. ایک آپ کو واٹر ٹائٹ قسم کا پروپوزل بنانا پڑے گا, اس کے لیے انہوں نے کرائٹیریا سیٹ کیا ہوا ہے. اگر ہم میں اتنی کیپیسٹی نہیں ہے کہ ہم جا کے مانگ ہی سکیں, ہم ایک کلائمیٹ ریشنل بنا سکیں, اسٹیٹ آف دا آرٹ ماڈلنگ ٹیکنیک جو کہ اس وقت جن کی بیس پہ ہم جا کے آرگیو کرتے ہیں کہ پاکستان از ون آف دا موسٹ وولنریبل کنٹری ٹو کلائمیٹ چینج, ہماری ان بلٹ کیپیسٹی ہونی چاہیے کہ ہم ایکسیس کرنے کے لیے ہم پروپوزل تو بنا سکیں, ہم بینکیبل پروجیکٹ تو بنا سکیں. اس کے لیے کافی باتیں ہوئی. ایک چیز مس ہو گئی کہ ہمیں اپنے جو یونیورسٹیز ہیں اور ریسرچ انسٹیٹیوشنز ہیں, دیکھیں ہمیں ان کے ساتھ کنیکٹ کرنا پڑے گا اس کے لیے. یعنی کہ آپ کی ایک یونیورسٹی ہے, خزدار میں یونیورسٹی ہے, یا کوئی ریموٹ یونیورسٹی ہے, ٹھیک ہے, اب ہم اس سے ایکسپیکٹ بھی نہیں کر رہے کہ وہ انٹرنیشنل لیول پہ جا کے کوئی اس طرح کی فزکس یا کیمسٹری میں کوئی ریسرچ کرے گی, لیکن وہاں کے لوکل ڈیٹا وہ ایکسیس کر سکتی ہے, ان کو وہ ریشنل بنا سکتی ہے, اور کیونکہ وہ دے آر دا ونس آن دا گراؤنڈ, تو ہمیں ان کو یوز کرنا چاہیے, یونیورسٹیز کو ہمیں یوز کرنا چاہیے, ریسرچ انسٹیٹیوشن کو یوز کرنا چاہیے. اچھا ایک شوکت صاحب اگر اجازت دیں تو ایک ہمارا عجیب سا چکر ہے کہ جو ہمارے پبلک انسٹیٹیوشن منسٹریز ہیں, ان کو پرو ایکٹیو رول پلے کرنا چاہیے, اور ان کو لوگ آئیڈینٹیفائی کرنے چاہیے جو کہ گو گیٹرز ہوں. یہاں پہ الٹا حساب ہوتا ہے, ہمیں جانا پڑتا ہے منسٹریز یا اس طرح کے انسٹیٹیوشن میں بتانا پڑتا ہے جی مجھے یہ کام آتا ہے, تو عجیب سا ایک کام ایک امپریشن سا آتا ہے. آپ اسٹیبلش بھی ہیں, آپ پھر جا کے ان سے مانگ رہے ہیں جی ہمیں آپ ڈونر سے کنیکٹ کروا دیں, کیونکہ اکثر جگہ پہ منسٹری جو ہوتی ہے وہ فوکل پوائنٹ ہوتی ہے, اسی کے تھرو ہمیں جانا پڑتا ہے. اور آف لیٹ خاص طور پہ جو فلڈنگ ہوئی ہے, اس کے بعد کافی انٹرنیشنل میڈیا نے بھی ایکسیس کیا, اور کئی جرنلسٹ کے کوشچن یہ ہوتے ہیں کرپشن کے بارے میں, ایمبیزلمنٹس کے بارے میں, اور آئی سی دیئر پوائنٹ, وہ ان کا بھی پوائنٹ ٹھیک ہوتا ہے کہ ہمیشہ وہ رینکنگ آتی ہے تو اس میں ہم, تو اس لیے آلریڈی بات ہو چکی ہے کہ ہمیں نیٹ ورکنگ کی ضرورت ہے, اور ایک ہمیں واٹر ٹائٹ ہمیں ریئلائز کرنا چاہیے. انفارچونیٹلی وہ بات یہاں پہ یہ بھی ہوئی کہ واش ٹاپ پریورٹی پہ نہیں آتا. میں تو کہتا ہوں کلائمیٹ چینج ہماری ٹاپ پریورٹی پہ نہیں آتا. اگر آپ یورپین کنٹریز سے کمپیئر کریں یا ویسٹ کی کنٹریز سے, کیونکہ
प्रेसिडेंट बाइडेन ने जब ऑफिस में आए थे तो पहला ऑर्डर जो ये दिया था कि पेरिस एग्रीमेंट में वापस जाने का, क्योंकि ट्रम्प जो था वो निकल रहे थे पेरिस एग्रीमेंट। तो ये उनकी सीरियसनेस है, ये उनकी पॉलिटिकल एजेंडा पे क्लाइमेट चेंज यहाँ पे फॉल करती है। और हम हमारे जब जो होता है इलेक्शन कैंपेन्स, वहां पे क्लाइमेट चेंज कहाँ फॉल कर रही होती है, ये भी आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो साइंटिफिक एंगल, क्योंकि क्वेश्चन उन्होंने वो शफकत साहब ने किया था, तो एक छोटी सी बात कि आईपीसीसी इंटरगवर्नमेंटल पैनल क्लाइमेट चेंज की जो रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक पाकिस्तान दुनिया का जो टेम्परेचर है वो 1.1 डिग्री सेंटीग्रेड, हम ऑलरेडी वार्मर है एज कम्पेयर टू प्री इंडस्ट्रियल वर्ल्ड। प्री इंडस्ट्रियल वर्ल्ड कंसिडर होती है 1850 से 1990 तक, उसके मुकाबले में, उन टेम्परेचर के मुकाबले में हम 1.1 डिग्री सेंटीग्रेड वार्मर है। और अभी जो हम क्लाइमेट चैलेंजेस फेस कर रहे हैं वो इस वार्मिंग लेवल पे है। ये मैं करना चाहिए, जो फ्लड हमने देखा है ये 1.1 डिग्री सेंटीग्रेड वार्मिंग लेवल पे है। इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ नेचुरल क्लाइमेट वेरिएबिलिटी। स्टडी हुई है अभी, कल वो सबमिट हुई है साइंटिफिक जर्नल के लिए, लेकिन आपने शायद देखी हो कि वो 70% रेनफॉल ज्यादा इंटेंस हुई है इन फ्लडिंग की वजह से, क्लाइमेट चेंज की वजह से इस फ्लडिंग में, एज कंपेयर टू द वर्ल्ड विदाउट क्लाइमेट चेंज। हमारी इससे पहले हीट वेव आई थी, हीट वेव जो है वो 30 टाइम्स ज्यादा इंटेंस हुई है एज कंपेयर टू द वर्ल्ड विदाउट क्लाइमेट चेंज। ये स्टडीज है और ये सारा कुछ 1.1 डिग्री सेंटीग्रेड पे हो रहा है। पेरिस एग्रीमेंट की जो एम्बिशियस लिमिट है वो 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड है। ठीक है, तो इस 0.4 डिग्री सेंटीग्रेड का जो डिफरेंस है, इसमें ये चीजें हमारे मुल्क में ज्यादा से ज्यादा होंगी और हमने इसके साथ रहना है, क्योंकि हमारे बुजुर्गों ने, हमारे फोर फादर ने डिसाइड किया था कि हमने इसी रीजन में आके रहना है। ठीक है, हमें इंडस बेसिन में रहना है, इंडस वैली ने हमें, सिविलाइजेशन ने हमें नर्चर करना है। और ज्योग्राफिकली अनफॉर्चुनेटली हम ऐसी जगह पे लोकेटेड हैं जहां पे दो सिस्टम टर्मिनेट होते हैं। हमारा जो मुल्क है वो एरिड टू सेमी एरिड है ज्यादातर, इसी क्लाइमेट, यानी ड्राई रीजन है, यहाँ बारिश नहीं होती। हमारे पास दो सिस्टम कौन से, मानसून जो बे ऑफ बंगाल से निकलता है, इंडिया से होता है, वो टर्मिनेट पाकिस्तान पे करता है। फिर हमारे जो स्नो मेल्ट होती है, ग्लेशियर मेल्ट, वो फीड कहाँ से होते हैं, वो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस उनको कहते हैं, वो मेडिटेरेनियन रीजन से निकलते हैं और पाकिस्तान पे नॉर्दर्न रीजन पे आके टर्मिनेट होते हैं। क्लाइमेट चेंज की वजह से ये पैटर्न जो है ये शिफ्ट हो रहे हैं, क्योंकि हम टर्मिनेशन पॉइंट पे आते हैं, जिसकी वजह से हम जियोग्राफिकली, क्लाइमेटोलॉजिकली वल्नरेबल हैं। और ये हम देख रहे हैं, हम विटनेस कर रहे हैं, 0.4 डिग्री सेंटीग्रेड ज्यादा वार्मिंग पे हम करेंगे, इससे ऊपर जाता है तो ये हमारे लिए और डेवेस्टेटिंग होगा। सो वी हैव टू लिव विद इट। हमें, वेदर वी डू एडेप्टेशन, वेदर वी टॉक अबाउट मिटिगेशन, वेदर वी टॉक अबाउट लॉस एंड डैमेज, हमें प्रोएक्टिव अप्रोचेस करनी चाहिए, क्योंकि हमने इस नए क्लाइमेट नॉर्मल के साथ जिंदा रहना है। और अभी लॉस एंड डैमेज की भी बात हुई, लॉस एंड डैमेज फैसिलिटी जो है वो अभी बनी नहीं है, इसको बनते बनते अभी काफी टाइम लगेगा। अभी तो एजेंडा में मुश्किल से आया है, लेकिन पॉइंट फिर वही आ जाता है, जब लॉस एंड डैमेज फाइनेंस फैसिलिटी बन गई, पैसे अवेलेबल हो गए, क्या हमारे पास इतना कैपेसिटी होगी कि हम उन पैसों को एक्सेस कर सकें। सो आई स्टॉप हियर, थैंक यू। थैंक यू डॉक्टर फाद साहब। आपने वो सवाल भी मेरा थोड़ा सा एड्रेस करने की कोशिश की है जो मैं आप पूछना चाह रहा हूँ, जो एक जनरल सवाल है पूरे पैनल से, क्योंकि हम वी आर ऑलमोस्ट एट द क्लोज ऑफ द सेरेमनी। उसमें ये है कि जो लॉस एंड डैमेज की आप बात कर रहे हैं कि वो फंड बना है, तो क्या ये जो अभी हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर वॉश का इसमें तबाह हुआ है पाकिस्तान का फ्लड में, कैन बी एड्रेस दैट? अगर वो कोई रूल्स बनते, या हमें क्या कहना चाहिए उनको जाके कि रूल्स बने तो हमें कैसे एड्रेस करें? शेख साहब आप, एंड देन फिर नियाज साहब एंड शबनम यू कैन आल्सो ऐड। जी, फिर इदरीस साहब को हम जहमत देंगे सर। जी, मैं इनसे पूरा इत्तेफाक करता हूँ। अभी जो आपने जर्मनी वाली एग्जांपल दी, जीआईजी पाकिस्तान में एक बहुत कैसे कहना चाहिए, एक्टिव एंड लार्ज फाइनेंसिंग विंडो अवेलेबल है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को, एंड अ टेक्निकल बॉडी। अभी रिसेंटली उन्होंने एक स्टडी कंप्लीट की है जिसमें जो उनकी प्रोग्रामेटिक ग्लोबल प्रायोरिटीज हैं वो है वॉश, हेल्थ एंड एग्रीकल्चर, और तीनों का एक दूसरे के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग लिंक है। तो उन्होंने 30 डोनर्स की स्टडी की कि उन्होंने साउथ एशिया में और पाकिस्तान में वॉश के किस किस्म के प्रोडक्ट्स को सपोर्ट किया है। और बाज़ जगह ऐसे है कि किसी डोनर ने अगर साउथ एशिया में किसी और कंट्री को में किया तो पाकिस्तान को नहीं किया,
तो पाकिस्तान को एक स्पेसिफिक मिल जाती है एक विंडो कि जी अगर इस किस्म के प्रोजेक्ट्स हिंदुस्तान में या नेपाल में या बांग्लादेश या किसी और जगह सपोर्ट हुए हैं तो हम भी वो डेवलप कर सकें। तो उन्होंने अपना जो फोकस था वो 2 प्रोविंसेस पे रखा था, पंजाब और केपी। तो उस हिसाब से जो इम्पोर्टेंट चीज जो मैसेज उस स्टडी में से लाता हूँ वो आपको हम सबको वो स्टडी देखनी चाहिए, इसलिए नहीं कि वो मैंने लिखी है, कि इसलिए कि इट इज द फर्स्ट स्टडी दैट हैज कॉम्प्रिहेंसिवली लुक्ड इंटरनेशनल फाइनेंस अवेलेबिलिटी इन एग्रीकल्चर, हेल्थ एंड वॉश फॉर पाकिस्तान एंड अदर साउथ एशियन कंट्रीज। मगर इम्पोर्टेंट चीज जो है वो वॉश को इंटरडिसिप्लिनरी या इंटरसेक्टरल एलिमेंट के तौर पे देखते हैं, स्टैंड अलोन नहीं देखते। क्योंकि वो कहते हैं आप वॉश करेंगे तो हेल्थ इंप्रूव होता है, आप एग्रीकल्चर बेहतर करेंगे तो उसमें वॉश भी आना चाहिए, एंड सो फोर्थ। तो वो सेक्टोरिटी बहुत बेहतर। जहां तक बात है आपकी लॉस एंड डैमेज की फाइनेंसिंग की, वी आर एटलीस्ट half a decade away from that financing window. It will not become operational. और जब वो आएगी वो GCF से भी ज्यादा स्ट्रिंजेंट होगी, क्योंकि उसकी जो बेसलाइन की रिक्वायरमेंट्स है वो हमारे पास है ही नहीं, हमने बनाई नहीं है पाकिस्तान में। तो जब तक अपनी काम की हम साइंटिफिक बेसिस नहीं बनाते, हमारी एबिलिटी टू एक्सेस इंटरनेशनल फाइनेंस एंड पर्टिकुलरली फ्रॉम नॉन पॉलिटिकल एंटिटीज, यूएसएड आपको पैसे दे सकता है, ब्रिटिश गवर्नमेंट दे सकती है, मगर जैसे वो नॉन पॉलिटिकल एंटिटीज होंगी जैसे GCF या GIZ, तो उनको बेसलाइन बहुत ज्यादा जरूरी चाहिए होगी। तो मेरे ख्याल में सर आप इसको लॉस एंड डैमेज के साथ कनेक्ट करने की बजाय पॉवर्टी, लाइवलीहुड, वल्नरेबिलिटी, रेजिलियंस, इन चीजों के साथ लिंक करें तो प्रॉमिस ज्यादा है। क्योंकि आपने और पहले RF ने भी जो जिक्र किया था, इफ नथिंग एल्स वॉश इज फार मोर सीरियस इशू फॉर विमेन। थोड़ी देर पहले मैं थर पार्क में था, आप अंदाजा करें कि आप वहां पे रहते हो और आप औरत हो और आपने टॉयलेट में जाना हो और आपने मर्दों को उठने से पहले अंधेरे में जाना हो। अब जस्ट इमेजिन, हम सारे मिडिल क्लास के लोग हैं, किसी के पास 4 पैसे ज्यादा होंगे मगर ह्यूमन डिग्निटी तो कॉमन है ना, उनकी भी उतनी होगी जितनी हमारी होनी चाहिए। कैसे आप अफोर्ड करेंगे कि आपकी बच्ची को आप पढ़ाना भी चाहते हैं, पहले तो आपके पास पैसे नहीं है, मगर सिर्फ इसलिए नहीं पढ़ा सकते कि वहां पे टॉयलेट नहीं है स्कूल में, बच्ची कहाँ जाएगी? तो जो वॉश की जो लिंक है पॉवर्टी के साथ और ह्यूमन डिग्निटी के साथ, जिसको कभी आप जेंडर कहते हैं, कभी आप हैंडीकैप कहते हैं, कभी चिल्ड्रन कहते हैं, वो बहुत सेंट्रल है। और वो अगर बेसिस बने हमारी फंडिंग प्रपोजल्स की, तो मेरा ख्याल है हमारे चांसेस बहुत स्ट्रांग होंगे, खासकर अगर ऐसी फंडिंग प्रपोजल नॉन प्रॉफिट की तरफ से हो। एक चीज मुझे कहने की इजाजत दीजिए, और मैं इस वक्त किसी प्रोजेक्ट पे काम करने की कोशिश कर रहा हूँ विच विल बी अबाउट 300 मिलियन एंड दिस विल इन्वॉल्व वॉश। मगर जिस चीज को पाकिस्तान में या किसी ने भी अंडरस्टैंड नहीं किया, ये एक्सेस नहीं किया, वो ये है कि बहुत सारे डोनर्स मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस को जैसे वर्ल्ड बैंक एंड ADB वगैरह को अपने पैसे मैनेज करने के लिए दे देते हैं कि ये हमारे $50 मिलियन पकड़ो जाके एशिया में खर्च कर दो। अच्छा, अब वो किसी ऑफिसर को एक एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है और उसमें लिमिट होती है कि जी हर मुल्क में हम 5 मिलियन या 1 मिलियन या बहुत छोटी अमाउंट है वो खर्च करेंगे। वो ऑफिसर जो 500 मिलियन का या 300 मिलियन का या $150 मिलियन का प्रोजेक्ट बनाना चाह रहा है वर्ल्ड बैंक में ADB में, $1 मिलियन का प्रोजेक्ट उसकी प्रायोरिटी नहीं होता, उसके पास टाइम नहीं है उस चीज के लिए, तो उनको वो ट्रस्ट फंड्स कहते हैं। Those trust funds are underutilized and under-accessed. पैसे पड़े हुए हैं, लैप्स होते रहते हैं, उन लोगों पे प्रेशर भी होता है कि खर्च करो, मगर कहते हैं मैं $150-200 मिलियन का प्रोजेक्ट बनाता हूँ, उधर टाइम लगाता हूँ। तो जो नॉन प्रॉफिट से लोग इधर बैठे हुए हैं, मेरी आपसे रिक्वेस्ट या सजेशन ये होगी कि थिंक ऑफ एक्सेसिंग दोज ट्रस्ट फंड्स। यू कैन डू इट अलोन एज योर ऑर्गेनाइजेशन, you can collaborate with a relatively modest donor। तो जो ऑफिसर से बात करेगा यार हम बना के लाते हैं, तुम सिर्फ पोस्ट ऑफिस बन जाओ, तो विल गिव यू गुड क्वालिटी। सो इन दैट विंडो अलोन देयर आर मोर फंड्स देन वी हैव एक्सेस्ड। वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी एक्सेस कर सकती हैं, वो नेशनल गवर्नमेंट भी एक्सेस कर सकती हैं, वो
CSOs اور یونیورسٹیز بھی ایکسٹینڈ کر سکتی ہیں, مگر اس میں شرط صرف یوگی کو خود بنائیں, خود لے کے ان کے پاس جائیں, ان کو پش کریں کہ جی وہ اس کو فارورڈ کریں اور تھوڑا بہت فیڈ بیک دے کے اس کو ٹھیک کریں اپنے بڑے. تھینک یو ڈاکٹر صاحب. ڈاکٹر صاحب دو چھوٹی سی چیزیں تھیں. ایک یہ ہے کہ جو شیخ صاحب نے بات کی بالکل ہے کہ اٹس ویری کمپلیکیٹڈ کمپٹیشن جو فنڈس کا ہے, اور ہمارا بھی یہی اس وقت کنسرن یہ تھا کہ بعض دفعہ آپ کمپٹیشن کے لیے تیار ہوتے ہیں تو آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ یو آر فار اوے فرام دیٹ کمپٹیشن, بٹ یو ہیو ٹو اسٹارٹ فرام سم ویئر. آپ ہی کی گفتگو کو جو آپ اویلیبلٹی کو پرائیویٹی لائیولیہڈ کے ساتھ کہہ رہے ہیں, میری ریکویسٹ ہوگی کہ شاید یہ غلطی, کیونکہ میں اس سیکٹر میں تقریباً پچھلے 20 سال سے ہوں, ہم سے ہمیشہ غلطی ہوئی ہے کہ ہم اس سیکٹر میں جب بھی کسی چیز پہ پاس جاتے ہیں تو وقت گزر چکا ہوتا ہے. لیٹس اسٹارٹ ود اٹ, مے بی ناٹ اے گڈ ٹاپک کہ ڈیمیج کنٹرول میں شاید 50 سال بعد وہ ایک دہائی پیچھے کب ہوگا. یہ گرین کلائمیٹ چینج فنڈ کے ساتھ بھی یہی ہوا کہ ہم سوچتے رہ گئے, اور ایگریکلچر اور واٹر سیکورٹی میں. سو میری ریکویسٹ یہ ہوگی کہ آپ جیسے ایکسپیرینس اور باقی لوگوں کی موجودگی میں ہمیں یہ صرف ایڈوانٹیج ہے کہ ہمارے سیکٹر کو ایجوکیٹ ضرور کریں اس کے اوپر, کیونکہ the people do not understand what does it mean. میرے نزدیک بڑا امپورٹنٹ ہے کہ اگر ہم اس ڈسکشن کو شروع کریں گے. شیخ صاحب یہ بات انہوں نے بڑی امپورٹنٹ کی تھی تھوڑی دیر پہلے ڈاکٹر شفقت صاحب نے, کہ ہمارا جو فلڈ رسپانس تھا نا, اس میں اس دفعہ جو لوکل فلانتھراپی کا رسپانس تھا نا, وہ لوگوں کا یقین ان پہ زیادہ تھا. ویری فرینکلی وی آل ورک ہے, ہمارا کسی نہ کسی حوالے سے INGOs کے ڈفرنٹ لیولس پہ بھی رہا ہے. تو ہم do understand, but this time the proportion of the people which were giving to the local philanthropy was much higher, and the reason was that the people did not understand کہ systems کے اندر ان کا trust deficit تھا جس کی ہم بات کر رہے ہیں. میری صرف یہ تھی, ایک تو یہ کہ جو یہ کلائمیٹ چینج کے ڈسکورس میں ڈسکشنز ہیں, یہ جب تک آپ نہیں لے کے آئیں گے تو لوگ ایجوکیٹ نہیں ہوں گے. دوسرا میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں, اور آپ نے جن پالیسیز کا کی ان میں انفارچونیٹلی یا فارچونیٹلی, انفارچونیٹلی اس لیے کہوں گا وہ امپلیمنٹیشن نہیں ہو پاتی, تو میں اس والے سے اپنے آپ کو قصوروار سمجھتا ہوں. فارچونیٹلی کہ ان میں مینی میں سے جن کا آپ نے ذکر کیا یا سندھ میں تھی, ان کے بنانے میں ہم انوالو رہے ہیں. ہمارا چیلنج اگین یہی ہے جو ہم نے پہلے کہا تھا کہ کلیئرٹی نہیں ہے کہ کس انسٹیٹیوشن نے سنگل لیڈ کرنا ہے. مثلا آپ ایجوکیشن کی 15 پالیسیز بھی ہیں تو سب کو پتا ہے کہ منسٹری آف ایجوکیشن ہی کرے گی. تو یہ جو آپ نے بات کی کہ پالیسی میں واقعی وی ایگری ود یو, بٹ ہماری صرف یہ ایک آج کے فریم ورک پہ ریکویسٹ ہوگی کہ یہ جو اسپیسیفک بات ہے نا کلائمیٹ کی, یہ ہماری پالیسیز میں اس طریقے سے ریفلیکٹ نہیں ہے. مثلا ان پالیسیز کا اگر ہم حصہ بن بھی گئے, سیکٹر کے لوگوں کو نہیں پتا. اب میں نے آپ کو پہلے بھی کہا کہ DRR سے پوچھیں گے تو 70% واش کے لوگوں کو DRR کا پتا ہے. جیسے ہی کلائمیٹ کی بات کریں گے تو ان کا کلائمیٹ کے بارے میں سوچ جو ہے وہ بہت محدود ہے. اچھا, لاسٹ چیز بڑی انٹرسٹنگ پارٹ ہے, ہم نے کہا کہ ابھی میں آپ کو اس ریسنٹ فلڈ کی ایگزامپل دینے لگا, اور I'm going to give the example of the راجن پور اینڈ ڈیرا غازی خان. سب سے بڑا ڈیمیج ہم نے بات کی نا ڈگنیٹی کی, تو ہم نے وہاں پہ 70% تھا جب یونیسیف نے اور وہاں پہ انٹرونشن شروع کی. لاسٹ سروے میں دے below the 30. After this flood they are again to the 70. مثلا آپ کی ساری ایفرٹ جو ہیں جو آپ نے وہاں پہ کھڑا کیا انفراسٹرکچر وہ ختم ہوگی. So that does mean is that the people were not aware of it کہ انہوں نے جب انفراسٹرکچر بنایا وہ کلائمیٹ ریزیلینٹ نہیں تھا. They were not mentally prepared کہ کلائمیٹ کے اندر اگر آئے گا تو آپ اس کو کیسے ہینڈل کریں گے. And that is what we are requesting from میری جتنی گفتگو ہے from that perspective. فائنانسنگ کو ایکسیس کرنے کے پرسپیکٹو سے میں ہوں کنسرن. وہ ظاہری بات ہے کہ ایک بات اس پہ چل رہی ہے, لیکن پاکستان کی اپنی جو کیپیسٹی ہے وہ بھی ہم اسپینڈ نہیں کر پا رہے اور بہت سارے پروجیکٹس کے اندر. سو مائی اونلی سبمیشن وڈ بی دیٹ کہ جو بات چل رہی ہے کہ ڈسکشن جو نیٹ ورک ہے اس کا بڑا اسپیسیفک فوکس ہونا چاہیے کلائمیٹ ایجوکیشن کے حوالے سے, اس پہ ایویڈنس جنریٹ کرنے. جو آپ بات کریں کہ کسی کو آپ نے ایسے تو نہیں سیل کر دینا کہ آپ کے پاس سفیشینٹ ایویڈنس نالج سائنٹیفک ایز ویل ایز سوشل اسٹریمس کا نالج. ہمارے پاس ولنریبلٹی اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہم سب کو پتا ہے کہ سندھ نارتھ جو ہے وہ مور ولنریبل ہے, ہمیں سب کو پتا ہے کہ ساؤتھ جو ہے پنجاب کا بہت ولنریبل ہے. بٹ وی ہیو ٹو لنک دیٹ ون ود سم کائنڈ آف دا ایویڈنس جس کو ہم پھر سیل کر سکیں. سو آئی ڈوس کہ ہمارے پاس پالیسی فریم ورکس میں چیلنج نہیں ہے, لیکن ہمارا چیلنج جو ہے وہ امپلیمنٹیشن فریم ورکس کے اندر آ جاتا ہے بائی ڈائیکاٹمی یا ملٹیپل انسٹیٹیوشنز. اینڈ مور امپورٹنٹلی اور سیکٹر از ناٹ ویری ایجوکیٹڈ. وہ کلائمیٹ چینج کو صرف بارش کے ساتھ وہ سوچ رہا ہے. دے آر ناٹ انڈرسٹینڈنگ واٹ ڈز مین بائی ماڈلنگ. آپ آدھے سے زیادہ لوگوں کو پوچھیں گے وہ کہیں گے جی کیا باتیں ہو رہی ہے یہ تو لیکن ان کو یہ اندازہ ہی نہیں ہے کہ الٹیمیٹلی. اینڈ سوری ٹیکنگ ون مور منٹ, اینڈ آئی تھنک جو سیفلی مینج کا ورڈ یوز ہوا ہے نا SDGs میں, وہ صرف واٹر کنٹامینیشن پہ نہیں تھا, وہ بڑا کلیئرلی عورت برتھ بچوں کی ڈگنیٹی کے حوالے سے. جب ہم کہتے ہیں کہ واٹر
and sanitation service should be available within the household, it does mean it talks about the protection. And unfortunately, हमारा safely managed sanitation का जो baseline है वो 10% है और water का 35 to 40% है. And I don't foresee that हमारी capacity होगी. So I think we can sell that safety perspective very well, and linking that one with the broader context जो climate के catastrophes आते हैं, अगर उनमें climate change की वजह से हमारा infrastructure damage होता है, तो हम सिर्फ उनको एक access नहीं करा रहे, उनकी safety और protection के issues को भी हमें present करने की जरूरत है. Thank you. Thank you, sir. Shabnam? Yeah, thank you. I will not take long. Just 3 points हैं जो मैं यहाँ बोलना चाहूँगी. I will not repeat जो पहले ही हम कह चुके हैं. I think one of the most important thing is increasing outreach. जो पहले भी बात हुई कि funds are available, policies are available, mechanisms are available, पैसे भी हैं, system भी है, policies भी हैं. तो या तो हमारी outreach weak है, whether it is from the government or the donor communities or the technical agencies के अपनी outreach को बढ़ाएं ताकि ये accessible हो to those for whom it will make a lot of difference. तो वो जो outreach है उसको बढ़ाने के लिए हमें proactively engage होना पड़ेगा. And then it is जो climate change का जो issue है, it is not a standalone issue. It is a very complex issue. ये intersectoral है, ये integrated है. There are lot of stakeholders, lot of ministries, lot of agencies are involved. तो ये कहीं पे converge नहीं हो रहा, कहीं पे convene नहीं हो रही चीज. तो यहाँ पे I think we need lot of leadership. And the issue of articulation, how are we going to articulate it when we are going to sell it? क्योंकि हम there are lot of terminologies when we get lost कि जो DRR की आपने बात की, फिर humanitarian, फिर development, फिर वाश से related issues, फिर health से related issues, so बहुत सारी चीजें एक जगह पे converge होके how are we going to articulate so the issue is not diluted but it is getting due attention, whether it is being proactively engaged with the development, sustainable development agenda or to the humanitarian and triple nexus approach. So the articulation ka issue is also very important. Another thing is like thinking out of box, क्योंकि एक तो specific climate related financing है जो available है through different mechanisms, लेकिन उसके अलावा भी whatever development funding is available, why don't we make it climate friendly or climate resilient? जो भी हम करें उसमें climate का aspect क्यों नहीं हो सकता? अभी flood के हवाले से भी जो post flood की हम reconstruction की बात कर रहे हैं, तो we are saying कि जी build back better. तो जो भी हमारे पास है तो why not we do it instead of just waiting for the specific climate financing और उसके बाद फिर हम चीजें start करें. So thinking out of box और traditional approach से हमें हटना पड़ेगा. Final thing is about advocacy. A lot of advocacy we need to do with the donors, all the traditional donors and all other donors which are not present in country. जो शेख साहब ने अभी काफी सारी लिस्ट हमें बताई भी सही, तो उनके साथ इंगेज होने की एडवोकेट करने की बहुत ज्यादा जरूरत है कि क्योंकि अगर उन्होंने कोई फंड एस्टेब्लिश किया है तो उसका कोई ना कोई एजेंडा होगा, कोई ऑब्जेक्टिव होगा, कोई एम होगा, कोई इम्पैक्ट वो क्रिएट करना चाह रहे होंगे. अगर वो यूज नहीं होता, अगर वो एक्सेसिबल नहीं हो सकता, तो देन देयर इज नो नीड टू हैव दैट फंड एट द फर्स्ट प्लेस. तो उनके साथ हमें एडवोकेसी करनी होगी, एक ज्वाइंट कलेक्टिव पोजीशन हमें लेनी पड़ेगी विज़ा विज़ गवर्नमेंट, डेवलपमेंट एजेंसीज, ह्यूमैनिटेरियन एजेंसीज, थिंक टैंक्स, एंड देन विद द एविडेंस. तो एविडेंस तो हमने काफी सारे क्रिएट किए भी हुए हैं, द लॉन्ग वे टू गो, हमें बहुत सारे करने भी पड़ेंगे, लेकिन कोई ऐसा कलेक्टिव स्पेस नहीं है जहाँ पे वो सारे एविडेंसेस हम कहीं से उठा सकें और एक कलेक्टिव पोजीशन ले सकें. जब हम आपस में बैठते हैं विद इन द कम्युनिटी, सो वी टॉक अ लॉट अबाउट के जी यूनिसेफ ने ये स्टडी की, STPI ने ये किया, IRC ने ये किया, वर्ल्ड बैंक ने ये किया, सो द लॉट ऑफ थिंग्स आर हैपनिंग, बट वो कोई एक जगह नहीं है जहाँ पे उनको मिला के हम एज ए कलेक्टिव पोजीशन vis-a-vis गवर्नमेंट, डेवलपमेंट एजेंसीज, थिंक टैंक्स, रिसर्च इंस्टीट्यूशंस हम आगे जाके उसको सेल कर सकें. तो ये 3 पॉइंट हैं एंड आई विल एंड हियर एंड थैंक यू. बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमने अपने सारा डाटा को एक जगह कंपाइल करें जो बाकी रिसर्चर्स को, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को अपने थीसिस के लिए एक्सेसिबल हो. ऑल नोटेड पॉइंट्स. डॉक्टर फाद, योर कंक्लूडिंग पॉइंट, देन वी विल मूव ऑन. जी बस काफी ऑलरेडी काफी यहाँ पे बातें हुई हैं. दो चार चीजें बस मैं करना चाहूँगा, बल्कि ये रेपिटिशन ही होगी. अभी जैसे शबनम साहब आप कह रही थी कि हमें एक सेंट्रल इंफॉर्मेशन कोई इस तरह की हो कि जहाँ पे हमारे पास एविडेंसेस हो,
ٹھیک ہے. ایک ماڈل ہے انٹر گورنمنٹل پینل آن کلائمیٹ چینج, ہم سب نے سنا ہوگا اس کا, ان کی اسیسمنٹ رپورٹ آتی ہیں. وہ اسیسمنٹ رپورٹس کیا آتی ہیں, دنیا میں کلائمیٹ چینج کا جتنا نالج ہوتا ہے پوری دنیا میں, وہ ان اسیسمنٹ رپورٹ میں بند ہوتا ہے بیسکلی. اس کا پروسیس یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو پبلش کریں. وہ ہر کوئی, وہ گرے لٹریچر بہت ہی کم لیتے ہیں ود دا پیسج آف ٹائم, انہوں نے تو لینے ہی چھوڑ دیے. وہ پیئر ریویوڈ لٹریچر میں سے ایویڈنسز لیتے ہیں اور وہ اس کو اس کی بیس پہ رپورٹ کرتے ہیں. اچھا, ہمارے پاکستان میں اتنا یہ ہے ہی نہیں. دس از ناٹ اٹس ناٹ اے ٹرینڈ کہ ہم پیئر ریویوڈ کی طرف جائیں. آپ کے جو سائنٹیفک ایویڈنس, کیونکہ پالیسی ڈیسیژن ہمیشہ سائنس میں امبیڈ ہونے چاہیے, اور جب تک سائنس آپ کے پالیسی ڈیسیژن کو سپورٹ نہیں کرے گی تو وہ واٹر ٹائٹ آپ پالیسیز نہیں بنا سکیں گے. سو آپ کی, اگین میں ایمفیسائز کروں گا, ریسرچ انسٹیٹیوشن انکلوڈنگ یونیورسٹیز, پرائیویٹ سیکٹر, کیونکہ اب ساری باتوں سے یہ اندازہ ہوا ہے کہ گورنمنٹ کے پاس شاید اتنے ریسورسز نہیں ہیں کہ وہ ڈیلیور کر سکیں. جیسے وہ آپ فیلو اسپیکر فرما بھی رہے تھے کہ جو فنڈ اویلیبل ہوتے ہیں وہ یوٹیلائز نہیں کر سکتے. تو آپ پرائیویٹ سیکٹر کو آؤٹ آف دا باکس سولوشن ہے یہ بھی. بس ایک تھوڑا سا پیسمسٹک نوٹ پہ میں ختم کروں گا کہ ابھی جو انڈیپینڈنٹ اسیسمنٹ ہوئی ہیں اس سے, جو فلڈنگ, صرف فلڈنگ کی, اس سے پہلے ہیٹ ویو آئی ہے جس میں 10 to 15% ہماری ویٹ ییلڈ کمپرومائز ہوئی ہے, اس کو انکلوڈ نہیں کرے. صرف فلڈنگ سے $30 بلین کا پاکستان کو نقصان ہوا ہے. اور مزے کی بات, پاکستان کی جو ایکسپورٹس ہیں مائنس ریمیٹنسز, وہ بھی اراؤنڈ $30 بلین کی ہیں. یعنی ایک ایونٹ کی وجہ سے آپ کی ساری ایکسپورٹس جو ہیں وہ کمپرومائز ہو گئی ہیں. تو بس وہ پھر ایک شعر وہ غالب کا یاد آ رہا ہے کہ ہے اب اس معمورے میں کہتے غم الفت اسد, ہم نے مانا کہ رہیں دلی میں کھائیں گے کیا. تو ہاں جی, یہاں پہ میں اس کا ساتھ میں تھوڑا سا ترجمہ ایک اور اس میں کہہ دیتا ہوں, تھوڑا سا پنجابی میں ہے وہ ذرا, چونکہ یا تو ساری لینگویج میں ہو لیکن چونکہ وہ ہے, وہ کہتا ہے دل تے میرا بھی کردا ہے مدینے جاواں پر پیسے کتوں لاواں. تو مطلب بات یہ ہے کہ دیکھیں, اٹ واز اے ویری فروٹفل ڈسکشن جو ہمارے پینلسٹ نے ابھی جو باتیں کی ہیں, اور جو اس وقت حقیقت بھی ہے. صرف یہ نہیں, یہ سب لوگ وہ ہیں جو پریکٹس میں, ریسرچ میں, ان اینڈ آؤٹ ان سارے سبجیکٹس میں ہیں. تو اسی لیے ہم نے ان کو زحمت دی, انہوں نے آپ کے سامنے یہ صورتحال رکھی, اور ہمیں پتہ چلا ہے کہ اس وقت ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں اور یہاں سے ہمیں کہاں جانا ہے. آپ کے کچھ کوشچنز ہوں گے, لیکن میری گزارش ہے کہ ٹائم کا کنسٹرینٹ ہے, آپ بالکل مختصر, کمنٹ نہیں چاہیے, ڈائریکٹ کوشچن کسی جو آپ کے پینلسٹ ہیں ان سے پوچھیں. ہاں, اگر جو واقعی کوئی ایک کوشچن کی اس میں آ جاتا ہے, یہ میں تھوڑی سی ریسٹرکشن اس لیے لگا رہا ہوں کہ ٹائم کا کنسٹرینٹ ہے. اس کے بعد رپورٹ لانچ ہے, اور ادریس صاحب جو ہمارے گیسٹ آف آنر ہیں, ممبر DRR NDA میں, پھر ہم ان سے سنیں گے کہ گورنمنٹ نے اس وقت کیا صورتحال ہے اور کیا انہوں نے اب تک کیا ہے. تو کوئکلی جی آپ. تھینک یو سو مچ. رانیہ تمکین زیدی, پروگرام مینیجر لوکلائزیشن پاک مشن سوسائٹی. ویری فروٹفل ڈسکشن, اور بہت ہی تمام رسپیکٹیبل پینلسٹ نے یہاں پہ کلائمیٹ چینج کے حوالے سے جو ایشوز آ رہے ہیں, نیٹ ورکنگ کے حوالے سے بھی بات کی. سر میں ایک ماڈل یہاں پہ ضرور شیئر کرنا چاہوں گی پاک مشن سوسائٹی کے پلیٹ فارم سے. کلائمیٹ چینج کے حوالے سے سر, جیسے آپ نے بات کی کہ انٹرپرینیورشپ بھی ہو سکتی ہے, اس کے علاوہ کلیننس کی سر نے بات کی. ہریالی ہب ہمارا ایک اسٹیبلش وہ ہے پورٹیبل اسٹرکچر ہے H9 میں, جو کہ بہت ہی سکسیسفلی اس ٹائم وہ رن ہو رہا ہے. اور اس میں سر میں آپ کو بتاؤں گی کہ ہم نے سولر تھرمل ہیٹ کے تھرو ٹائلز جو ہے نا وہ پروڈیوس کی ہیں, اور ان ٹائلز کو جو ہے ان کے وال کلاک ڈفرینٹ پروڈکٹس بن رہے ہیں, اور جو ہماری کمیونٹی ہے وہ انٹرپرینیورشپ کی طرف جا رہی ہے. سوری میڈم, ایکچولی یہ واش پہ ابھی ہمارا پروگرام ہے, آپ تھوڑا سا کوشچن پوچھ لیں کیونکہ اس طرح تو پھر بہت لیٹ ہو جائے سر, گا. آپ نے انٹروڈیوس کرا دیا اپنا پروگرام, آپ صرف اگر کوئی سوال ہے تو. جیسے ہمارے جو ادارے ہیں, میں اگر پاک مشن سوسائٹی کی بات کروں تو کمی نظر آتی ہے وہی نیٹ ورکنگ کی, اس طرح سے کہ یہ ایک ایکسپوجر ہے. جی, نیٹ ورکنگ کی بات, تھینک یو ویری مچ. اور کوشچن میں 3-4 لے لوں, پھر آئی ول ریورٹ بیک ٹو دا پینلسٹ. جی ادھر لے آئیں فرنٹ پہ. جی سر. جی, آئی ایم ڈاکٹر بشارت حسن. جی ڈاکٹر صاحب. انوائرمنٹل انجینئر ہوں. آئی ایم اسپیشلسٹ ان کلائمیٹ چینج میٹیگیشن ایز ویل ایز آلٹرنیٹیو اینڈ رینیویبل انرجی.
15 साल मेरा इसका तजुर्बा है अल्टरनेटिव रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट का पाकिस्तान में जो 7,500 मेगावाट्स इनिशिएट करे हैं क्लीन एनर्जी जो आपने की थी और बाकी जो है CDA और डोनर एजेंसी सर सवाल पूछें। सवाल ये है जी कि सबसे बड़ा सवाल जो आप लोग सब करते रहे हैं वो ये है कि कैपेसिटी नहीं है, फंडिंग को एक्सेस नहीं कर सकते, ठीक है जी। उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि ना आपकी गवर्नमेंट एजेंसीज में ना NGOs में कैपेसिटी है। तो वैसे तो बड़ी चीजें मैंने लिखी हुई थी लेकिन टाइम कंस्ट्रेंट है, टाइम का कंस्ट्रेंट है आप इसमें। वैसे जो मैं आपको बता दूं, जो आपने सवाल पूछा ना कि कंस्ट्रेंट, मैं इसमें रिपोर्ट में भी है। एक आधे मिनट का एक जी, सजेशन जी। दे देता हूँ। जी, जी। वो ये है कि SDPI और अगर और कोई एजेंसीज हैं, आप एक पूल ऑफ एक्सपर्ट्स बना लें जिन NGOs को, गवर्नमेंट एजेंसीज को जिनको एक्सपर्ट्स चाहिए इन दिस फील्ड, वॉच की सिर्फ बात करें तो वो आप लोगों को दे सकें। ये तो खैर बहुत जबरदस्त तजवीज आपकी। एनी अदर कोई, वो लास्ट इधर से जाबर, अली जाबर को दे दो माइक, ले जाए अली जाबर के पास। Assalamu alaikum everyone. It's a general question to all the panelists. Sir. Do you see there is lack of capacity in the bureaucracy or is it the mindset? Because when we see the secretaries or joint secretaries serving in the ministry, when they get retired, they are serving the UN agencies on very key positions as their program managers or even country directors. What is the main thing that is, hampering their way to do good negotiations or improve their skills on tapping green climate financing? The project director of GLOF, he's very good in doing paperwork and all that thing. But when we see that accreditation matters and other, they are very poor in making any kind of, negotiation or any link with the international bodies. So what is your take on that? Thank you. Thank you, Jabar. Last question and then I will revert to the panelists. इधर से ये जी। Assalamu alaikum. My name is Shafkat. I am MPhil Scholar of International Relations. तो हम तो रिस्पॉन्सिबल समझते हैं ग्लोबल साउथ को कि भाई क्लाइमेट चेंज उनकी वजह से हो रहा है। तो जिस तरीके से पाकिस्तान को एड्स मिल रही हैं, तो मेरा ताल्लुक जो है डिस्ट्रिक्ट नौशहर अफरोज सिंध से, जो सबसे ज्यादा इफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट है। तो जिस तरीके के सूरत हाल हमारे वहाँ थी, तो जिस तरीके से वो एड दे रहे थे, तो एक तो सिलेक्टिव लोगों को दे रहे थे, ब्यूरोक्रेट्स को दे रहे थे, MPs MNS को दे रहे थे। उनके लिए तो एक अपॉर्चुनिटीज आ गई थी। लाइक सबसे ज्यादा बेनिफिशियरीज जो हैं, NGOs हैं, पॉलिटिशियंस हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं। तो इतनी एड्स हमें इजिप्ट में अभी कॉन्फ्रेंस हुई है, कोप कॉन्फ्रेंस, यूनाइटेड नेशन ने सवाल पे फौरी आ जाए। जितना हमें इतना ह्यूज पे हमें मिलियंस ऑफ डॉलर्स मिले हैं, तो मेरा ये सवाल है कि वो सही तरीके इस्तेमाल हो रहे हैं। थैंक यू सर। चले, थैंक यू। मेरा ख्याल है कि आई गेस दीज आर एनफ, नॉट एनी अदर। चलें जी, थैंक यू वेरी मच। एनी अदर एंड द लास्ट जी, लास्ट जी उधर माइक ले जी। जी सर Assalamualaikum ji. वेरी सर, वेरी क्विक क्वेश्चन। I do very understand ji. I do understand. Thank you very much for that. Iftikhar Ahmed, Chief Executive KN International. मेरा सिर्फ एक छोटा सा क्वेश्चन है कि माशाल्लाह हमने सारी इंफॉर्मेशन ली, डिस्कशंस हुई सारे टॉपिक्स पे। व्हाट इज द स्टार्टिंग पॉइंट, हाउ वी कोऑर्डिनेट आवर एफर्ट्स? दैट्स इट। थैंक यू सो मच जी। ओवर टू यू। चले जी, शबनम। Mohammad Asim. I can start. I think. Thank Should you I very ask the much. question? Shall May I जी, ask? please go can on it? Yeah. Thank you. First of all, बाकी जी बाद में हो जाएंगे। बस एक छोटा सा वो है जी। मोहम्मद आसिम, करेक्टर एजुकेशन फाउंडेशन। मैं जस्ट ये पूछना चाह रहा हूँ कि स्कोपिंग ब्रीफिंग पे हम बात कर रहे हैं, लेकिन वो एजुकेशन का पूरा सेक्टर है, हायर एजुकेशन हो या देखें वो रेलेवेंट पूरी मिसिंग है। देखें वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आज वाश पे बात हो रही है। थैंक यू वेरी मच जी। शबनम, थैंक यू। thank you. Starting with this comment, of course, क्योंकि शुरू में ये बात हुई थी कि वाश स्टैंड अलोन नहीं है, इसके साथ बहुत सारी चीजें एसोसिएटेड हैं, लॉट ऑफ इंटीग्रेशन मैटर्स। लेकिन टुडे द स्पेसिफिक टॉपिक वाज कि जो फाइनेंस अवेलेबल है फॉर क्लाइमेट चेंज, स्पेशली वाश रिलेटेड क्लाइमेट फाइनेंस, उसको एक्सेस कैसे किया जाए, क्या बैरियर्स हैं। So I'm sure there are a lot of other things which might not have come under discussion. Again, coming back to the questions of other participants, I don't think there's a straightforward answer to these questions, to be very honest.
जहाँ तक कैपेसिटी की बात है, it was more related to system capacity rather than individual capacity at like who is more capable or who is not, but it is kind of a systematic approach in terms of approaching whatever is available. So ये system की capacity पे ज़्यादा focus था, whether it is related to even the donor agencies who are at the giving hand, क्योंकि वहाँ पे भी कुछ ऐसे issues हैं जिसकी वजह से we are not able to access it, so we need to address it. तो ये उस capacity के हवाले से ज़्यादा focus था. और जहाँ तक mindset की बात है, to me mindset is part of your capacity, तो that is part of the capacity. Capacity is not just technical capacity, but mindset, your approach, your behavior, everything is part of the package when it related to capacity. जहाँ तक एड एफिशिएंसी की बात है, मेरा ख्याल है ये भी एक मिसकंसेप्शन है कि कोई मिलियंस ऑफ डॉलर्स पाकिस्तान में आ गए हैं. जो टोटल फ्लैश अपील हुई थी वो 816 मिलियन यूएसडी की हुई थी, और अभी तक जो reportedly the money which has come, it is around 216 or some million USD, which is significantly less which than needed. तो ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा पैसे आ गए और मिल नहीं रहे. बाकी जहाँ जो भी एड एजेंसीज हैं, they are trying to do their best in terms of increasing their outreach and ensuring that the ad is transparent and it is reaching to people. सिमरी में कहूंगा कि ये एक नेक्सस काम करता है किसी भी जगह पे. ये नहीं हो सकता कि हम ये सिर्फ कहें कि गवर्नमेंट के अदारे के लोगों के इश्यूज हैं. इसमें एक नेक्सस अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में अभी तक अपने आप को उस तरीके से स्टैब्लिश करने में कामयाब नहीं हो पा रहा है. और मैंने शायद अगर शुरू में बात की थी कि देयर इज अ ट्रस्ट डेफिसिट इशू. इसमें एक मेजर जो वजह रीजन है वो ये है कि लॉन्ग टर्म हमारी जो सस्टेनेबल पॉलिसीज में लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूँ, वैसे अगर हकीकत कहूँ तो मैं ये कहूँगा कि लॉन्ग टर्म पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी नहीं है. तो उसकी मेन वजह ये होती है कि जिन लोगों ने इसको एग्जीक्यूट करना होता है वो उसके इम्प्लीकेशंस की वजह से भी आपको लगता है कि शायद वो नहीं करना चाहते, जो कि हो सकता है कि वो उस सिस्टम के अंदर लिमिटेशंस के अंदर काम कर रहे हो जिससे मैं और आप अवेयर ना हो. मेरा ख्याल है कि हम में से बहुत सारे लोग इस कमरे में जो बैठे हैं उसी सिस्टम के साथ जब काम कर रहे होते हैं तो समटाइम्स हमें वही लोग डिलीवर करके दे रहे हो तो समटाइम्स सिस्टम उनको बाइंडिंग कर रहा होता है. तो रादर देन ये हम कहें कि हमारे सिस्टम के अंदर मैं ये कहूंगा कि ये शायद परहैप्स जो पॉलिटिकल इकोनॉमी है उसके ऊपर हमारा जो कंट्रोल है या वो सिस्टम जो है वो नेक्सस है वो अभी तक बढ़ नहीं पा रही. और हम ये समझते हैं कि शायद गवर्नमेंट बहुत ज्यादा पैसा उनको मिलता है और गवर्नमेंट में जो लोग बैठे हैं वो समझते हैं कि प्राइवेट सेक्टर को मिलता है. तो ये जो लोगों के दरमियान के अंदर है ना एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट डेफिसिट थोड़ा सा तो काम मुझे होता नजर आया पिछले कुछ अरसे में. अब आहिस्ता आहिस्ता गवर्नमेंट के अंदर भी स्ट्रक्चर चीजें और लोगों की ओरिएंटेशन लेकिन स्टिल जो आम इंडिविजुअल्स है उनके ज़हन में अभी भी यही है कि एक परसेप्शन बन गई है. मैं ये नहीं कह रहा कि वो गलत है, मैं ये कह रहा हूँ कि जो अच्छा काम कर तुम्हारी जो नेक्सस है अनफॉर्चुनेटली वो काम नहीं कर पा रही. उस पर हमें शायद आने वाले वक्त में ज्यादा काम करने की जरूरत होगी अगर हमने इसको बेहतर करना है. थैंक यू जी शेख साहब. I think डॉक्टर शबनम ने बहुत सही कहा है. These are complex issues. There are no simple answers. जो सबसे पहले किसी नौजवान ने एंड से क्वेश्चन पूछा था, मेरे ख्याल में we need to revisit our development paradigm, make it pro-poor. It is very exclusionary for now. और उसकी वजह से फिर हमारी जो इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर जो रिटर्न्स है वो होती नहीं है. वेस्ट बहुत होता है, करप्शन बहुत होती है, गलत चीजों पे इन्वेस्ट गलत ना कहें जो आपकी प्रायोरिटी नहीं होती उन चीजों पर ज्यादा इन्वेस्टमेंट जाती है. और ये जो अक्सर हम कहते हैं कि कैपेसिटी की कमी है या रिसोर्सेज की कमी है, मेरे ख्याल में दिस इज नॉट वेरी फेयर. कोई कैपेसिटी की कमी नहीं है. बड़े यंग लोग बड़े उनको एंगेज करने की कमी जरूर है, इनोवेशन को इनकरेज करने की कमी जरूर है, यूनिवर्सिटीज को मेन स्ट्रीम करने की रिसर्च में और बेसलाइन वगैरह बनाने में वो कमी जरूर है. हमने उनको बिल्कुल आइसोलेट करके वीकन किया हुआ है. तो मेरे ख्याल में काइंडली जो कैपेसिटी बिल्डिंग हम स्टार्ट करते हैं वो दैट्स अनदर वे ऑफ सेइंग कि इन्वेस्ट ऑन अस रादर देन ऑन द पुअर. जब हम कहते हैं कि फाइनेंस अवेलेबल नहीं है तो बेसिकली हम इंटरमीडिएट ऑर्गेनाइजेशन से ये कह रहे हैं कि प्लीज गो एंड डेवलप सम प्रपोजल्स फॉर अस एंड बाय 4-wheel ड्राइव्स फॉर अस एंड न्यू ऑफिसेज फॉर अस एंड न्यू एयर कंडीशनर्स फॉर अस. तो हमारा जो इंटरनेशनल फाइनेंस पे प्री ऑक्यूपेशन है वो बहुत एलीट ओरिएंटेड है, वो सर्विस ओरिएंटेड नहीं है. हम में से कोई बैठ के इंडिकेटर्स नहीं डेवलप करेगा
कि एक डेवलप सक्सेसफुल प्रोडक्ट क्या होता है, हम ये देखेंगे कौन सी मॉडल की गाड़ी हमारे पास आ रही होगी. So kindly think of revisiting the development paradigm that we follow. Exactly. जी डॉक्टर फाद साहब. बहुत ज्यादा चीजें मेरे पास ऐड करने के लिए नहीं है. बस एक क्वेश्चन वो हुआ था बड़ा, एक छोटा सा क्वेश्चन किया था कि अब हमें करना क्या चाहिए इस सूरत हाल में. तो उससे पहले शेख साहब की बात से और शबनम साहबा की बात से मैं टोटली एग्री करता हूँ कि ये इंटीग्रेटेड प्रोसेस है सारा, और इट्स $1 मिलियन क्वेश्चन कि हमें स्टार्ट कहाँ से करना चाहिए. यानी कि कैपेसिटीज हैं. आप हर दफा आप डोनर एजेंसी से या जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से उनसे आप रिक्वेस्ट करें कि हमें प्रोजेक्ट बना के दें, बजाय इसके कि हमें अपनी कैपेसिटीज पे रिलाई करना चाहिए. हमें कैपेसिटीज ढूंढनी चाहिए. यहाँ पे हैं वही लोग जो बाहर से आते हैं, वापस 2-3 साल गुजार के चले जाते हैं यहाँ पे. तो उनको अगर आप आइडेंटिफाई करें, उनको प्रोसेस में लाएं. और अगेन जो क्लाइमेट फाइनेंस है वो, मैं एक चीज का एक्सपर्ट हो सकता हूँ, मैं अकेला वो प्रपोजल नहीं बना सकता, क्योंकि आपने क्लाइमेट रेशनल से स्टार्ट करके इम्प्लीमेंटेशन प्लान तक बनाना है. आपको एक पूरा ग्रुप आपको चाहिए जो कि डाइवर्सिफाइड एक्सपर्टाइज के साथ हो. लेकिन बहरहाल लीडरशिप जो है वो तो आपकी ऊपर से आएगी. तो ये चीज आइडेंटिफाई करनी चाहिए. शफकत साहब, आई एम वेरी सॉरी, अगर आप इजाजत दें एक शेर और शेर तो सुनाए सर. कहते हैं फलसफी को टाइम में काउंट नहीं होता. जी, वो कहते हैं फलसफी को बहस के अंदर खुदा मिलता नहीं, डोर को सुलझा रहा हूं पर सिरा मिलता नहीं. सिरा ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं हम. ये भी पैनल इसी कोशिश में था. थैंक यू वेरी मच. मेरा ख्याल है कि पैनल डिस्कशन का जो सेशन है वो यहाँ खत्म होता है. मैं अपने पैनलिस्ट आरिफ साहब चले गए हैं, डॉक्टर फाद साहब, शबनम, अली तौकीर साहब, नियाजुल्लाह साहब, आपका बेहद मशकूर हूँ कि आपने इतनी अच्छी हमें पॉइंट्स भी बताए. जो टॉकिंग पॉइंट थे वो फ्यूचर के लिए भी, और ऑडियंस ने भी इसकी तरफ से जो रिस्पांस था, क्वेश्चन थे, बहुत इंपॉर्टेंट थे. थैंक यू. नाउ इज द टाइम फॉर रिपोर्ट लॉन्च एंड द स्पीच बाय द चीफ गेस्ट. आई वुड रिक्वेस्ट मिस्टर इदरीस महसूद साहब and Shabnam Saiba for the launch of this report. I would like to congratulate IRC research team who have conducted this research under the leadership of Shabnam Saiba and other who have contributed in this research. Now I would like to invite Mr. Idris Mahsood Saab, member DRR&D for his concluding remarks. Thank you, Dr. Shafkat Munir. Ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. It's always a treat to sit among brains that push the limbs to act. Unfortunately, we are such limbs that are hard to push, So I was just recalling one of my interaction with one of my professors in University of Melbourne, when one of my topics on disaster risk management, I submitted it, the research paper, and he had marked my statement with red lines and called me for explanation or providing evidence to him. The statement was that Pakistan is one of the most resilient country. He asked me, how can you say this? I, in my innocence, since I had studied in this part of the world, where
First of all, I wish I had the same liberty to speak as you had, but unfortunately, I can't. So he asked me, how can you say this? Where is the evidence? So it was like, shaking my mind. And he said, no, the research or statements are not written here like this. You have to give us evidence of that. I said, well, I know this. He said, no, how you know this? In my innocence, again, I asked him that I have served in National Disaster Management Authority. I was part of the team of managing floods 2010, the Attabad Lake incidents, then the 11, 12, and all that. And it's my experience that Pakistan is one of the most resilient countries. He said, yes, now you have a point. And please add in your footnotes all those, the end notes and all those things, that this is my observation of serving in one of the agency for disaster management. So you can't say anything which you cannot substantiate with any evidence, or we keep on saying that Pakistan is one of the most facing climate risk and one of the worst impacted country from climate. But unfortunately, we have very less research, very less, though there is evidence, but there could be evidence, but we have not gathered or structured it to present to the relevant forums who would accept your claim only when they have that research. I would commend the efforts of IRC, its donors, and SDPI also, being our think tank, which is guiding us time and again what to do, what not to do in producing this report. I hope it will, our office could be one small component in the big government structure to learn from this. There are others also that need to learn. I would request you keep on advocating, which the buzzword that is there, and it was also reflected here that connecting and advocating is very important. I tend to agree with my colleague, learned colleague is not here, Arif Jabbar Saab, that we need to work together. And that is precisely the key to success. I also agree with, my senior colleague, Sheikh Saab. Even we forget how many policies or policy documents we have in our offices. We have a lot of visions, policies, but we need to implement those. And here I would politely, disagree or request at least to the donors, to the development partners, that, please ask the government. I'm on this side of the table, and we are actually on the same table, but we have different aspects. Whenever you support, you go and ask all stakeholders, not only the government, what is your need? And when I don't have evidence of my problems, how can I tell you my need? I have presumption or assumption that most of these policies would have been drafted based on some donor funding available, and somebody would have come to the concerned department that we can support you in this, and the person on the other side of the table would have gladly
accepted this in the hope that maybe there are some other opportunities there. Unless and until that responsible person or that department itself has that evidence, has that risk knowledge, or in our case, or any knowledge, and then tells the donor or the contributor that I have this problem and I need this support, and that donor agrees to it that, okay, we will support. For example, in my capacity, I have been trying my best with all development partners that they would say that, you know, I work for disaster risk reduction or whatever. I keep on telling them that I don't have the risk knowledge, credible risk knowledge yet. So please help me with that. I need to have the risk assessment conducted of this country or the most vulnerable parts of this country. But the other side would come to me and ask, no. Our priority is somewhat this one, so we can do this thing. So then either we have to accept that or but if we go in a structured manner, we need to have, in case of climate financing for WASH, we need to know what our WASH needs are. What is the situation? Unfortunately, the potable water is, I would dream of a society or a locality where our tap water is potable and one can safely use that. Then we talk of climate financing, but the responsible agencies, particularly the municipalities officials, how many would know of there is a window called GCF and there is an accreditation process and how I can access that? What all he or she knows is that there is annual development plan, or out of which I have this much money available and I need to have this specific nali or water scheme to erect or that, you know. So all this business is going on like that. So I tend to agree with I have, glanced through this key findings of the report. I tend to agree with the report that the accreditation process is very cumbersome. If we agree to it or no, but personally, I believe it's a very cumbersome process. And I would wish that the financing is not linked to anything. Any organization or any individual who has the capability of identifying a problem area and then coming up with a solution which makes sense should be able to access funding from there. I'm not sure, but again, the statement like that I should not come up with. I'm not sure, but I understand that most of the organizations, INGOs, have no GCF accreditation. Very few have. So we need to sensitize, advocate, then have correct approaches to access that funding, and then have the capacity to utilize it, disperse it, implement those initiatives that we propose. Anyway, it was for climate financing for WASH specific. Taking this opportunity, as usually we try to capitalize on this. Unfortunately, we have been facing
one mega disaster after another. And that provides enough an evidence that we are one of the worst climate impacted countries. We had 2010, 11, same, and this time it was even on a bigger scale. We need to work a lot, and we have realized that we need to have a lot of reforms in all sectors. Particularly, I'm talking of disaster management, National Disaster Management Authority, the National Disaster Management System, of which most of the humanitarian organizations are part of. There are key stakeholders, there are partners like IRC, the SDPI, and many of you like that. We would like to have more synergized, and we need to work on a common operating platform. Our new leadership is very much committed to reform the system from the government side. We have renewed our strategy. We are approaching our partners, particularly the NGOs, CSOs, INGOs, with a renewed spirit to work for resilience of this country. We are working on a remodeling of the National Disaster Management System. When I talk of the system, it doesn't mean only the NDMA. Until the time we don't have the strongest of our link at ground level, that is district disaster management systems, we will continue to face challenges. We are also working on creating common platforms from national to ground level in the form of national emergency operations systems or centers. We aim to have one at NDMA, which is being fed by all partners with their knowledge or their feeds in whatever form they are. Those could be forecasting, those could be risk assessments, those could be in whatever form. And then we would like to create a common operating picture there with the support where all the stakeholders would be represented. And it will not only work for during emergencies, most of its work would relate to pre-disaster preparedness and disaster risk reduction. And of course, climate challenges getting primacy in all this sphere. We are trying to strengthen our risk knowledge, and we request you that whatever efforts you are undertaking, kindly coordinate with NDMA. We may not be knowing. Wherever we would know, we would also outreach. Again, a very key word that was highlighted here. We would be there to outreach. You're also welcome to engage with us. Based on that, we would also like to, once we have risk knowledge, common operating picture, we would like to have risk financing in case of disaster risk management, risk financing systems in place so that we don't run around in search of resources whenever we need. And we need to spend more resources in risk reduction than in response. We learned very correctly that we had $816 billion US. We were engaged in that. Initially, it was 160, and I was trying to push the humanitarian community to increase it, but we were told that there is very less capacity and there is donor fatigue or whatever. But at least we should have put our case properly, which we did, and we revised it to 816. Whatever the resources have been mobilized, that is another story. But still, we need to change our resource mobilization or financing strategies also. We cannot always depend on the donors.
we need to have other options. Also, we need to create our own risk financing mechanisms. We cannot always cut our development, public sector development expenditures to fund humanitarian response, though this time it was a huge challenge to meet the magnitude that we faced. Anyway, I would request SDPI, IRC, and all partners that are working in this field to continue working in research also. This should also be our priority, and creating evidence or understanding the evidence, knowing the evidence, and knowing how much problem we face, to what extent, what are the solutions, and keep on engaging the experienced people in the field, and keep on connecting. This platform that was proposed, I think it is very good idea, but I would request that keep pushing the government stakeholders also to be part of it. Wherever NDMA is concerned, NDMA is very much proactive. It's very willing to engage, and we'll be inshallah working together in future also. With this, I would close my remarks. We just would like to underscore at the end that we are also thinking on how best we can meet these challenges, and you're also requested to help us further understand what to do and how to do. Thank you. Thank you, Idris Saab. Very realistic viewpoint. इन्होंने खास तौर पे जो कोऑपरेशन की बात की और जो टेक अवे है पूरी जो गुफ्तगू इन्होंने की, मैं समझता हूँ वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। 6R का जिक्र किया है इन्होंने, 6 Rs: रिस्क नॉलेज, रिस्क असेसमेंट, रिस्क प्रिपेयर्डनेस, रिस्क रिडक्शन, रिस्क फाइनेंसिंग, रिस्क सेंसिटिव डेवलपमेंट। ये सारी चीज क्या है? ये वो रिस्क है जिसके बारे में सारी हम बात कर रहे हैं। अगर रिस्क को हम नहीं समझेंगे तो फिर हम क्लाइमेट चेंज का पूरा पैराडाइम नहीं समझ सकते। अंडरस्टैंडिंग रिस्क इज, और ये चंद वो प्रिंसिपल्स हैं जो सेंडाई फ्रेमवर्क ऑन DRR का हिस्सा है। एंड आई एम प्रैक्टिकली मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये दई साहब जो बात कर रहे हैं ये वॉकिंग द टॉक वाली बात है, क्योंकि ये ऑलरेडी हमें सपोर्ट कर रहे हैं। अभी जो भी हम स्टडी करते हैं, कोई चीज करते हैं, NDMA इज ओपन फॉर अस। मैं आपको आज की बात कहना, ओवर द इयर्स इसी तरह बाकी जो पार्टनर्स यहाँ बैठे हुए हैं, आई थिंक सबको यही तजर्बा है। तो ये ओपननेस जो है, मैं समझता हूँ ये वही है जिसका आरिफ साहब ने भी जिक्र किया है कि हमने मिल के काम करना है। जो हम कह रहे हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आप समझ रहे हैं कि रिस्क क्या है। जब तक आप अपने गिर्द का रिस्क नहीं समझेंगे आप आगे नहीं चल सकते। विद दिस आई वुड लाइक टू थैंक इदरीस साहब फॉर योर टाइम। एक डेलीगेशन आया हुआ तो वहां से उनसे मिलने के बाद ये इधर तशरीफ लाया। डॉक्टर फहद साहब, शबनम साहबा, शेख साहब, न्याजुल्लाह साहब और आरिफ साहब चले गए हैं। बहुत शुक्रिया आप सबका। तो इंशाल्लाह ये जैसे ये इसका आउटकम एक और भी रिपोर्ट तो लॉन्च हुई है, बात हुई है, इसका आउटकम जो आरिफ साहब की बात से शुरू हुआ, फिर शबनम साहब और बाकी सबने को, एंड में इदरीस साहब ने उसका जिक्र किया कि वी हैव टू वर्क टुगेदर, नेटवर्किंग करना है। तो इंशाल्लाह इस काम को हम आगे लेके चलेंगे। थैंक यू वेरी मच। आई वुड लाइक टू थैंक यू all the team of SDPI, IRC, technical teams, IT teams. I am thankful to all of them for their support. Without their support, this cannot be happen. Logistic, admin, SDPI के हमारी एक टीम है और फिर IRC में है। सब लोगों का बहुत शुक्रिया। मीडिया के जो हमारी टीम है और हमारी SDTV टीम है, all अगर कोई रह गया तो आई एम सॉरी, बट थैंकफुल टू ऑल, बिकॉज ये अकेले हम 6 लोगों का काम नहीं हो सकता, ये आप सबकी वजह से बेहतर हुआ। थैंक यू वेरी मच। The lunch is served behind. Thank you very much. Please enjoy. Thank you.